Good evening. Am I audible online? கேக்குதாங்க? So, அதான் இப்போ we have invited Mr. Aravind for giving in another session on please உட்காருங்க please. So we have invited Aravind for another session. ஏன்னா போன session was so helpful and the feedback was very good and people wanted more of session. இந்த வாட்டி ஒரு மெனக்கெட்டு ஒர்க் பண்ணி ஓகே எத்திக்ஸில் எஸ்ஏல எங்கெல்லாம் அவருக்கு அடிஷ்னலாக மார்க் ஏறிச்சு ப்ளஸ் வாட் ஆல் ஹீ வாண்டட் டு டெல் அப்படின்னும் போது ஃபுல்லாக அவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே அவங்க டிசைட் பண்ணி ஃபியூச்சர் சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரன்ஸ் என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அவர் என்ன நினைக்கிறான் இருக்குல்ல அவரோட இதோட சொல்லி ஸோ பியூரா ஹி ஹஸ் டிசைன்ட் த ஹோல் ஸ்கீம் வாட் யூ வாண்ட் டு அட்வைஸ் யூ ஆன் ஸ்கோரிங் மார்க்ஸ் ஹவு டு கண்டக்ட் யுவர் செல்ஃப் ஹவு டு பி ப்ராம்ப்ட் அண்ட் டைமிங்ஸ் இன் ரைட்டிங் ப்ளஸ் மெடிக்கல் சயின்ஸுக்கு வந்து பெரிய அட்வைஸே இல்லாதனால அதுவும் ஒரு லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த செக்ஷனில் மெடிக்கல் சயின்ஸ் ஆப்ஷனை பற்றியும் ஹி இஸ் கோயிங் டு டாக் ஸோ லாஸ்ட் டைம் மாதிரியே தென் ஹி ஹஸ் மேட் அ லாட் ஆஃப் கிரவுண்ட் ஒர்க் அண்ட் ஹி ஹஸ் கம் அண்ட் ஸோ இதை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வி வில் ஜஸ்ட் கம் பேக். தேங்க்யூ. Hello. Everybody can hear me? So, first of all, again, thank you to Aram Institute and Karthikeyan sir, Sendil sir, and Pavitran sir too. And secondly, I'd like to again apologize because what is it? I would like to apologize because the session is actually planned day before yesterday, and then I had some exam in my end, which is suddenly announced yesterday. And again, last time ஆரம்பிச்ச மாதிரி தான் இன்னும் பிஜி முடிக்கல, அதனால எக்ஸாம்லாம் எழுதணும். So I had to study. So anyways, I finished that and I'm here. So how many of you wrote the prelims this year? Oh my God. சரி, anyways, I want to ask how was it and all. உங்களுக்கே தெரியும், நீங்களே வச்சுக்கோங்க. And yeah, secondly, I think last time a lot of people told me that it could have been in English more, so I'll try to incorporate that. But again, apopo mother tongue will come. Results are still pending, okay, but I guess I never checked the prelims answer key which institutes give and all. For me, என்னன்னா அது பார்த்தாலே நம்மளுக்கு மார்க் வராது, அதனால வந்து வச்சிட வேண்டியதான் அந்த ப்ரிலிம்ஸ் பேப்பரை வச்சுட்டு ஒன்லி ஆஃப்டர் ரிசல்ட் இஸ் அனௌன்ஸ்ட் ஐ வில் ஓப்பன் அண்ட் சி எந்த கொஸ்டின் கரெக்டாக பண்ணணும் தப்பாக பண்ணணும் எல்லாம் ஒரு இதுதான். தட் ஃபீல் யூல் நோ ரைட், யூ ஹவ் டன் குட், யூ ஹவ் நாட் டன் குட், அந்த மாதிரி தான். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் ஸோ நெவர் கால்குலேட் யுவர் மார்க்ஸ். ஜஸ்ட் கிவ் மீ 1 second. Sorry. So never calculate your marks, and hopefully all the hands that were raised now will be writing the mains also. அப்படி இல்லைனாலுமே next year mains is always there, because once you get the feel of this year's prelims, it's always easier to never repeat those mistakes, okay? How much ever you write mock tests, okay, writing prelims in that one random school in random part of Chennai, அதுவும் சில பேர்லாம் சீக்கிரமாக அப்ளை பண்ணவங்களா நார்த் சென்னை வந்திருக்குமே, அந்த மாதிரி தான் நானுமே சீக்கிரமாக அப்ளை பண்ணி 2 hours traveling, everything is a part of this writing prelims, okay, and then that random checking, and that is a different experience, okay, getting the paper from that invigilator, and so that experience you guys definitely have now. If you're not qualifying for this mains, which I hope is not the case, and I want all of you to write the mains this year, always remember that plan for the next mains, okay, don't plan for the next prelims you can plan probably Jan Feb and the mari. You have done the groundwork, it is going to be the same syllabus, okay, for the same syllabus when I wrote, when people before me wrote, it is not going to change much, okay, even if there's going to be a change, it's not going to be much, okay. So what I mean by learn for the mains more is that mains is what decides your rank,
Okay. Interview, yes, it will decide what the final thing it might decide. It might be a very important thing, important event in the scheme of things, the interview. But the rank per se, are you going to be in the top 100, top 200, top 300, or in the list, is going to be decided by the mains mainly. Okay. Yeah, there have been a few candidates who have been scored differently in the interviews, but then again, there have been reasons why that has also happened. Okay. But major, if you see, means it is that mains is going to decide your ranks. So that is why mains is very important. Okay. Anyways, ரொம்ப சீரியஸா போயிடுச்சு. Mains is like a 400-meter race. சரியா? இட் இஸ் நாட் சம் ப்ரிலிம்ஸ் மாதிரி 2 hours போய் உள்ளே போய் உட்காந்துட்டு வந்தோம், அந்த மாதிரி கிடையாது. ஓகே. மெயின்ஸ் எப்படின்னா, அது எழுதும் போது தான் நம்மளுக்கு தெரியும். அந்தந்த ஃபஸ்ட் டே இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபன். ஓகே. எஸ்ஏ வந்து என்னென்னா, ஏதாச்சும் கதை தான் எழுதிட்டு வர போகிறோம். ஓகே. நம்ம வந்து தெரியுதோ தெரியலையோ, you know you've done decently or not at the end of essay, but you can never be like, நான் essay நல்லா பண்ணல or நல்லா பண்ணேன். ஓகே. You'll know that, okay, I've done somewhat, we'll see. And you have a good amount of time to study for next day's GS1 also. The GS1 முடிச்சுட்டு GS2 இருக்கிற 2 hours இருக்கே. That evening papers are actually very tough. Okay. என்னன்னா அந்த பாதி தூக்கத்தில் இருப்போம். அந்த பேப்பர் திறந்து பார்த்தாலும் அவன் என்ன கேட்குறாங்கிறது சும்மாவே புரியாது, அந்த தூக்கத்தில் இன்னும் புரியாது. ஓகே. And then they'll be like, give case laws, this thing, that thing. Same thing with GS4 also, ethics. When you're that full tired after the 3 days, they will be like, write about ethics and all. And like integrity, aptitude, everything, they'll aptitude, all that they'll ask. அந்த டைமில் எப்போ விட்டா போதும் தான் இருக்கும். நம்மளுக்கு வந்து உட்காந்து எத்திக்ஸ் பற்றி எழுதுறதுக்கு அவ்வளோ எனர்ஜி இருக்காது. ஸோ பட் தென் ஐ ரியலைஸ் வென் ஐ ரோட் மை செகண்ட் means is that when you let that happen, right? My first means I was fighting that நான் வந்து what I read it, I want to put it on the paper, then I used it. Then I realized that when you let it happen naturally, like how I'm telling, right? Ethics, and then you'll be tired when you're doing case studies. That is the last part of the paper, right? So when you're tired, you just let it happen, you get a better answer, is what I found out. Okay. And then you have a week's time to relax, to study for optionals. Okay. And then you have English Tamil or English Hindi, if you are me, or most probably here you'll all be taking English and Tamil. அது வந்து படிக்கணும்னு நினச்சி ஃப்ரைடே வரைக்கும் படிக்காமல் வச்சுட்டு போனோம் நம்ம. ஓகே. தென் ஆப்ஷனல் is always there. It's the last paper. Enjoyment இருக்கும் இருக்காது, it depends on person to person. For me it was medical science, so it was fun only. I didn't take it as a burden. Okay. So let us come to the important part of mains. Okay. One more thing, one disclaimer. Unlike last time, you guys can stop me in between to ask doubts. Okay. That I feel is easier, so that the doubts are getting cleared as and when it happens. Because unlike prelims, this is mains. The flow of discussion will be different. Okay. அந்த அளவுக்கு ஜோக்ஸ் பண்ண முடியாது ப்ரிலிம்ஸ் அளவுக்கு. ஏன்னா this is serious stuff. We're talking about your ranks, we're talking about your future now. Okay. And secondly, I'll also be stopping up to check the online this thing, online comments and online comments illa, online questions. Okay. So அது பார்க்கலாம். Okay. So first, mains. Okay. Understand one thing which I did not know. One was, it is not a science-based question paper. Like now, I've always written points in my answers for my life. Okay. Let it be 11th, 12th, MBBS, MD. Whenever it is a question, for me, it is only points. I don't sit there and write one full sentence. அப்படிலாம் கிடையாது. இப்போ ஹார்ட் அட்டாக்னா செஸ்ட் பெயின், in the chest, sweating, diaphoresis, அந்த அளவுக்கு தான். ஓகே. Don't be like, patient will be having sweating, he will have he will feel giddiness, dizziness, அவ்வளோதான் எழுதுவேன். But here in mains, they don't expect that. Okay. I realized that in the second mains. I made sure that I made full sentences. Okay. So first take home point today is that you have to write full sentences. Okay. Secondly, I'll tell you what I did in the second mains, which I didn't do in the first mains. So when we write points, right, points ரொம்ப சின்னதுதான். ஓகே. அதையுமே our examiners, doctor,
will not have time to read that. Okay, இப்போ நான் ஹார்ட் அட்டாக் ஆர் மயோகார்டியல் இன்ஃபாக்ஷனுக்கு நான் கிட்டினஸ்னு போட்டால் கூட அந்த கிட்டினஸை கூட படிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு டைம் இருக்காது. ஏன்னா அவங்க பேஷண்ட் பார்க்கணுமா என் பேப்பர் திருத்தணுமானா பேஷண்ட் தான் பார்க்கணும். ஸோ அந்த கிட்டினஸையுமே நான் அண்டர்லைன் பண்ணுவேன். ஓகே, பட் அகெயின் இன் மெயின்ஸ் ஐ ரியலைஸ் தட் அண்டர்லைன் எல்லாருமே தான் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ வாட் ஐ யூஸ் டு டூ இஸ் ஐ டிசைடட் தட் த செகண்ட் டைம் ஐம் ரைட்டிங் ஐ ஸ்டார்ட் பாக்ஸிங். ஓகே, நீங்கள் ஒன்று பண்ணால் அதுக்கு மேலே நான் ஒன்று பண்ணுவேன், அதுதான் ஐடியா. ஓகே, தட் இஸ் ஹவு மெயின்ஸ் இஸ். ஓகே, என்னன்னா இட் இஸ் நவ் அ ஃபுல் ஆன் ஃபைட் விச் இஸ் அ சீரியஸ் ஃபைட். ஓகே, இட்ஸ் நாட் ப்ரிலிம்ஸ் வேர் இட்ஸ் லக்கு இதெல்லாம் கிடையாது. மெயின்ஸ் இருந்தாச்சுன்னா ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் ஈக்குவல் ஃபுட்டட் நவ். ஓகே, யூ வில் ரியலைஸ் தட் வென் யூ கோ டு த எக்ஸாம் ஹால் ஆல்சோ வேறு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, நான் யாரையும் பார்க்கல பட் ஐ ஹர்ட் திஸ் ஃப்ரம் சம்படி. ஓகே, வென் ஐ சீயிங் சம் ஆஃப் திஸ் யூடியூப் வீடியோஸ் தட் எக்ஸாம் ஹாலில் எல்லாருமே பயங்கரமாக படிப்பாங்கன்னு. நான்லாம் வந்து அந்த குதிரைக்கு கண் வச்ச மாதிரி என் டேபிள் எவ்வளோ தான், தட் இஸ் திஸ் space only, I won't see what is there happening there, this thing, that thing. உங்களுக்கு ஏற்கனவே டென்ஷன் ஆகும், இந்த மாதிரி ஆங்ஸைட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் நாள். இதை பக்கத்தில் இருக்கணும் நல்லா எழுதுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்ஸைட்டிலாம் ஆக முடியாது. ஓகே, ஸோ நான் வந்து ஐ ஜஸ்ட் பி சீயிங் somebody told me this. Okay, in mains generally everybody will be on their this thing, what do you say, on top of their game னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. nobody will come to mains சும்மா ஒரு மாதிரி ஏதோ ஒன்று எழுதிட்டு போவோன்னு. ரொம்ப very rarely they'll come. Okay, they'll all be like, I have crossed prelims, which is the toughest stage. Now I'm here in mains to claim my rank and தான் வருவாங்க. Okay, so that is another take home point. Good that I remembered that never compare yourself with the candidates. Okay, நம்மளோட இன்னும் என்ன சொல்லுவோம், எப்படி சொல்கிறது, நம்மளோட இன்னும் பயங்கரமாக என்ன பில்டப்பாக இருப்பாங்க அவங்க அங்கே. சரியா, ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் இன் மை மெயின்ஸ் ஹால், ரைட், essay, one person, one gentleman was sitting on the opposite side. He made sure that his full table is changed because it is moving. Okay, நான் அதை பார்த்தேன், நான் என் டேபிள்லாம் ஆடிச்சுன்னா நான் என் காலை வச்சு சப்போர்ட் பண்ணி எழுதிட்டு இருப்பேன். See, this is how people are. Okay, but then for him that exam is the most important event in his life and he wants everything to go right on that day. Okay, so what you should understand is not to be like me. ஆடிச்சுன்னா காலை வச்சு இதை வேணா முட்டு கொடுத்துக்கிட்டே எழுதுறது கிடையாது. You be like him, you be very clear, you make sure that the principal comes and gets your desk changed. Okay, because that one creaking desk nala ungalaala exam எழுத முடியலனா nobody is going to accept that as an answer. Okay, so that is the third take home point today. Before that we were talking about, yes, mains is one very important thing, important event that is happening in your life. So make sure that you stay healthy, make sure you don't get cough, cold or any other illness. கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க, உங்களை இருக்கிறதே வந்து 2 months தான். This year I think the mains is earlier also, right? So the ones who are writing this year, be a bit more vigilant on how you carry yourself. Okay, okay, coming to a few more general points on mains is you should know the type of question that is being asked. Okay, first point was you cannot write you can write points but you may not write points because they expect you to write in full-fledged sentences. Okay, so remember that. Second thing, நம்ம சென்டென்சஸ் எழுதுவோம் ஆனால் அதுதான் அவங்க கேட்டிருக்காங்களான்னு நம்மளுக்கு தெரியணும் ஃபர்ஸ்ட். சரியா, தே மைட் ஆஸ்க் சம்திங், நம்ம வேற ஏதோ ஒன்று எழுதிட்டு நம்ம நல்லா எழுதியிருக்கோம்னு நினைப்போம். சரி, ஒன்று சொல்லுவாங்கல்ல, ஆன்சர் தெரியலனா பரவாயில்ல, கொஸ்டினே தெரியலனா என்ன பண்ணுறதுன்னு, அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, பட் தென் ஐ ரியலைஸ் சம்திங் தட் த கொஸ்டின்ஸ் இன் மெயின்ஸ், ரைட், இஸ் வெரி சிம்பிள் அண்ட் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட். ஓகே, except that the terms are very confusing. Elucidate na enna, discuss na enna, then there's one more thing, compare and contrast na enna. Okay, there's very standard answers for all these, what these are. Okay, I think institutes will teach you that clearly as to what these answers are, what do they expect based on these answers. Okay, and try to follow them. Okay, thirdly, type of questions. Seriya, always understand there's this one very famous saying that everything under the sun is a syllabus of UPSC. கேட்டிருக்கீங்களா இதை? யூபிஎஸ்சியில் என்னத்தனாலும் கேட்கலாம், அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஓகே, யூபிஎஸ்சி ஹஸ் அ வெரி ஸ்பெசிஃபிக் சிலபஸ் தட் இஸ் டு பி டன். நான் இது எதுவும் யூபிஎஸ்சி தப்பாலாம் சொல்ல, ஃப்ராங்காக சொல்கிறேன். ஓகே, யூபிஎஸ்சி ஹஸ் வெரி ஸ்பெசிஃபிக் சிலபஸ். தேர்ஸ் ஒன் கெசட் நோட்டிஃபிகேஷன், அதில் வந்து கிளியர் கட்டாக they would have mentioned that this is the syllabus of UPSC. பேப்பர் 1ல இது இருக்கும், பேப்பர் 2ல இது இருக்கும். They don't call it essay GS 1, they'll call paper 1, paper 2. These syllabus will be there. நீங்கள் if you take the GS paper also and see which is the mains paper, question arrange பண்ணதும் அதே ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும். GS 1ல first 2 questions or 3 questions will be history.
history, then I think will be society, then environment, or I think other way around. Okay, then 10 11 12 will also be again 11 12 and 13 will be history. அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ரொம்ப சிம்பிளான people they are. Okay, நம்ம தான் அதை ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Okay, so type of questions again are two types. Okay, one is straightforward from the syllabus. Okay, this year mains when I wrote they asked something about Pallavas. Okay, and long question was I think on Cholas. Okay, ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, அவங்க என்ன கேட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியல, பட் வாட் ஐ ரிமெம்பர் பல்லவா பற்றி கேட்டாங்க, பல்லவா பற்றி எழுதினேன், அவ்வளோதான். ஓகே, பட் அகெயின் what they can do is they can always make it a tough question by combining two parts of the syllabus. Okay, இது வரைக்கும் as far as I know they're combining only from the same syllabus, that is paper 1 or paper 2 or syllabus linda they will combine and ask. Okay, this what I experienced is in my 2022 mains, where I think there was a question on the lines, I don't remember the question correctly, but it was on the lines that temples or religious institutions are like capture the socio-economic aspect of that time nu kettundanga. Okay, probably you guys might know because you would have seen the previous year question. Now that year was considered to be a bit of a tougher question. Okay, இந்த மாதிரி temples பத்தி கேட்கல, but temples society-யோட லிங்க் பண்ணி கேட்டாங்க. Okay, medieval temples are like history part, but how do they reflect the society of that eraங்கிறது தான் was the essence of the question. Okay, now when questions like these come, okay, basically what I'm telling is when you see a question which you don't know the answer for, okay, mains is a bit more predictable than prelims. As you know, institutes when they give you the mock tests ஒரே theme repeat ஆயிட்டே இருக்கும் இந்த இயர்ல. Okay, last year I think it was on ports. Okay, that Vadwan port and all was coming, so ports patiye they were repeating and asking. Okay, then last year I think because that Sengol and all was kept, Cholas was a repeating theme. Mari mains is a very predictable paper, a predictable subject. அதுக்காக ஃபுல்லாலாம் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது, நான் எதையும் இன்டெரக்டாலாம் சொல்லலை. ஐடியா வரும் நம்மளுக்கு, இதுதான் நியூஸில் வந்திருக்குன்னா இதை தான் கேட்பாங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். ஓகே, the whole point in that predicting is when it gets combined like this, it is tough to predict. Okay, appo what I used to do is not to sit and cry there, but now na syllabus I used to remember. Okay, GS1 na history, society, geography, GS2 na polity, international relations, இந்த மாதிரி இருக்கும். So what I used to do is நான் சிலபஸே நான் வந்து அது சிலபஸ்லேருந்து என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டாக அதை நான் எழுதி வச்சிருவேன். ஓகே, ஸோ சொசைட்டினா நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரீசெட் ஆன்சர் வில் ஹாவ் இல்லையா, ஃபுட்டு, ஃபெஸ்டிவல்ஸ், எஜுகேஷன், மேரேஜ், தென் இம்பார்ட்டன்ட் இவெண்ட்ஸ் இன் லைஃப், அந்த மாதிரி நிறைய இது இருக்கும். I'll be discussing that also. So what I did for this temple question, first of all I wrote that society-oda aspects I wrote. That is granaries இருந்துச்சு in this thing. Then there was Vijayanagara style Kalyana Mandapam they used to build. Then there was this it was a site of economic activity because it generated revenue. Third one, then polity something related to polity, some temples are considered to be political seats. Then next one, for international relations I wrote about how this there's this one thing where this Chinese travelers sculpture is there in a temple in Kanchipuram, that thing I wrote. Then GS3 lende economy I told, internal security I told, because internal security na I wrote about Srirangam temple where the walls are there to prevent incursions. Okay, then environment I wrote that Koil garden nama idu irukumla prelims question, that thing I wrote. Then ethics ku vandu temples generally promote ethicality. Okay, and that year GS1 also I had done pretty well only, I didn't do bad that year GS1. So the whole point is, if you have a question which is tough, okay, don't think it is tough. Okay, apply this syllabus aspect of it. Sila idella you'll have a preset answer which these institutes give. Okay, அது அப்படியே போய் எழுதிட்டு வரும். But when it is tough, don't bog down, start thinking on a syllabus line. Okay, if all these things which it said, when I'm telling all these, automatically my mind is going to one temple. Okay, one temple or one religious institute. Okay, in the religious center or temple adhe example அப்படியே போட்டுருங்க. Okay, so that is the other important point. Every line that you write there should be backed by an example. Okay, they don't want random comments by the candidates, they want substances that are backed by examples. Okay, that is, you should be aware of the general happening around the country and in the world, adha vechna you should back your answers is what they want. Okay, and how many questions did I answer is a question I get every time. Okay, 20 questions answer பண்ணி தான் ஆகணும். 20 question இருக்கு, 20 question answer பண்ணணும். Okay, see the whole point is if you decide to write only 18 and come, okay, you are
yourself telling I'm out of the race. Okay, I'll be very open about it. Okay, my mark, like if you minus 1 mark, okay, my rank from 80 will go to 86 or 84. Okay, so this is how the competition is. Okay, இப்போ these two questionsல நான் சும்மா ஹாய் ஹவ் ஆர் யூன்னு எழுதிட்டு வந்தா கூட he'll put 1 mark because ஏதோ ஒன்று ப்ளூ பென் வச்சு எழுதியிருக்கான். Okay, so some mark he has to put, he can't put 0 for that. Okay, so that is the whole point of answering 20 questions. Okay, idea is answer all 20 questions well. Okay, but if you can't, also never leave a question empty. Okay, or never leave a page empty. 3 பேஜ் கொடுத்துருக்கானா ஏதோ 3 எழுதுங்க. ஓகே, படிச்சுட்டு தான் உள்ள போயிருக்கோம். கேட்டாலும் எக்கனாமிலேருந்தோ என்விரான்மெண்ட்லேருந்து தான் கேட்க முடியும், புதுசாக எதையும் எடுத்து கேட்க முடியாது. ஓகே, there have been times when they'll ask one random term which you don't know. Like I think 1 year they asked bomb cyclone இல்லையா. ஸோ இப்போ த ஹோல் பாயிண்ட் இஸ் நாட் பாம் சைக்ளோன்னா எனக்கு என்னன்னே தெரியலன்னு உட்காரக்கூடாது. சைக்ளோன்னா என்னன்னு தெரியும்ல, சைக்ளோன் எழுதுங்க, அதுக்கு பின்னாடி எல்லாத்தையும் பாம் சைக்ளோன்னு போடுங்க. அவ்வளோ இதில் there is nothing much to be worried about. Okay, why now when I wrote, I used to be in this online classes and I used to tell right to everybody who contact me on Instagram, I'll be like online class online class. Everybody in that online class will ask this bomb cyclone question to that geography sir. ஓகே, எனக்கு என்ன புரியுது, பாம் சைக்ளோன் கேட்டால் என்னப்பா, சைக்ளோன் தெரியும், சைக்ளோன் முன்னாடி பாம் போட்டு எழுதுங்க, அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே நம்ம தட் பிளேஸில் வென் யூ கோ இன்சைட் த எக்ஸாம் தே ஆஸ்க் சம்திங் வெரி ரேண்டம் டு யூனா வாட் கேன் யூ டூ, போய் படிச்சுட்டு வர முடியாது. ஓகே, அங்கே என்ன எழுத முடியுமோ எழுதிட்டு தான் வர முடியும். அதுக்கு நான் ஒன்றுமே தெரியாமல் எழுதுறதுக்கு சைக்ளோனை பற்றி எழுதிட்டு வந்துடுறேன். See, when it is bomb cyclone, something about cyclone is there. Okay, probably something which is very bad about a cyclone. Cyclone பற்றி எழுதினா தப்பாயிர போகிறது கிடையாது. Okay, so this is the whole concept. Okay, this I got it from medicine, to be honest. Again, human body is, while they tell it is very vast, human bodyங்கிறது ஒன்று தான். ஓகே, அதுலேருந்து புதுசாக ஹார்ட்ஸில் இருக்கிற டிசீஸை ஹியூமனுக்குள்ளே கேட்க முடியாது. ஓகே, ஒரு இன்ஃபெக்ஷன்னு சொல்லியாச்சுன்னா அதுக்கு இன்ஃப்ளமேஷன் நடந்து தான் ஆகும். புரியுதா? ஸோ நான் எந்த இன்ஃபெக்ஷன் அவன் கேட்டாலும் நான் இன்ஃப்ளமேஷன் எழுதினா கரெக்டாக தான் வரும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஹவு ஐ காட் திஸ் ஐடியா ஆஃப் ரைட்டிங் எனி திங் அண்ட் எவ்ரி திங் ஃபார் எவ்ரி கொஸ்டின். ஓகே, so now my first part of talking basics is over. I'll just go through some questions. உங்களுக்கும் questions இருந்துச்சுன்னா you please ask me. YouTube live please. Hi, hello. Oh. Please come in frame sir. Arvind sir, face is not properly visible. Voice கேட்டா போதும், face தமிழிலேயே பேசுங்கள் ஐயா. தமிழில் தான் பேசுகிறேன் சார். சார், ஃபேஸ் இஸ் நாட் விசிபிள் இன் ஃப்ரேம் சார், கேன் யூ கம் இன் ஃப்ரேம், அட்ஜஸ்ட் கேமரா சார், அதுதான் கேட்டுட்டு. செல்ஃப் நோட்ஸ் இஸ் எசென்ஷியல் இன் மெயின். ஃபர்ஸ்ட் குட் கொஸ்டின். Mr. Krishna, okay, see, self notes is depending on if you like to read from your notes or not. Okay, I don't like to read from my notes. Okay, I don't like my handwriting also, so I don't like to read from my notes. Okay, எனக்கு என்னன்னா ஏற்கனவே ஒருத்தங்க நோட்ஸ் எடுத்து தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு, இன்ஸ்டியூட்டாக இருக்கட்டும் ஆர் சம்திங் ஆர் சம் கிராஷ் கோர்ஸாக இருக்கட்டும், தட் இட் செல்ஃப் இஸ் நோட்ஸ். அந்த நோட்ஸ்லேருந்து நான் என்னத்த நோட்ஸ் எழுத போகிறேன், புரியுதா? ஸோ வாட் எவர் தேவ் கிவன், ஐ யூஸ் டு ஜஸ்ட் ரீட் இட் ஃப்ரம் தட். பட் இஃப் you are a person who like to make notes, you do it because it is more of a personal touch to it. Okay, please share your book list sir. Again, see, mains is about analyzing. Okay, and no book can do the work of analyzing for you. Okay, any topic you give, it is about analyzing. For example, let us talk about the temple question itself. Okay, இப்போ temples பத்தி எல்லாம் சொல்லிடுவாங்க, திராவிடா, நகரா ஸ்டைல், வெசரா ஸ்டைல், எவ்ரி ஸ்டைல் they'll teach you. Okay, சொசைட்டி பற்றி எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருவாங்க, ஃபுட்டு, ஃபெஸ்டிவல், கல்ச்சர், dance, education, religion, economics, everything is festivals. Okay, now in that exam, if they're combining both, you have to combine both and write. Okay, so book list is important, but no one book is sufficient is what I'm trying to tell. Okay, always try to analyze whatever you're reading. Okay, in newspaper paranga alla something is coming na, try to analyze and make 2 points. Okay, that analysis is what is going to help you get the marks, not just writing down points. Okay, but if they tell temples are so cultural institutes, I could have just written about temples and culture. The idea is to combine it and write. Okay, இது நீங்க பண்ணலனா யாரோ ஒருத்தங்க பண்ணி மார்க் எடுத்துட்டு இருக்காங்க, சரியா? ஸோ அதை நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும் மார்க் வேணும்னா. Can you share your sample mains paper sir? Okay, see, I don't have it with me now. Probably you guys can contact me, either I'll give my WhatsApp number or my Instagram, some
Either of the two, I'll just share it in that, okay? Approach on early stages of answer writing, I'll come to that. His self-note making is first stage for mains. First stage for mains is understanding the questions, okay? And question எனக்கு understand பண்றதுக்கு எனக்கு நிறைய நாள் ஆச்சு, what they're trying to ask. What are the difficulties you have faced during main? நிறைய difficulties இருந்துச்சு, நான் சொல்றேன், ஒண்ணா சொல்றேன். Can you make a live answer writing? Yeah, sure, I can make. If you guys can, somebody can share a question to me, probably at the end of the session, we'll have a brainstorming session as to how I brainstormed. சரியா? Can you share your can you share sample that could be easy to understand how you're approaching means understood, sir? At early stage of preparing to start notes. Okay, can we rearrange and write the questions, sir? How to manage time? Interesting session. Kindly share a valuable suggestion for beginners. I'm going to give attempt on 2026. அது அந்த prelims classலயே இருந்துச்சு. Your ethics strategy, I'm coming. Okay, this question is interesting, okay? சார் மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங்கில் சம்டைம்ஸ் கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு புரியிற மாதிரி இருக்குது, ஆனால் ஆன்சர் எழுதுகிறப்போ மைண்ட் பிளாங்க் ஆகிறது. இது ஸ்டார்டிங் ட்ரபிளா? ஓகே, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு நேம் த பர்சன், பட் இட்ஸ் அ வெரி வெரி ஃப்ராங்க் கொஸ்டின் விச் எவ்ரிபடி ஹேஸ், ஓகே, இன்க்ளூடிங் மீ. ஐ ஹாவ் நோ ஷேம் இன் டெல்லிங் தட். ஐ ஆல்சோ ஹேட் தட், ஓகே. என்னன்னா நம்ம கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் படிக்கும்போது ஒன்று வந்து ரிலாக்ஸ்டாக படிக்கிறது, சரியா? இன்னொன்று வந்து அந்த எக்ஸாமோட இதில் அந்த 6 நிமிஷத்துக்குள்ளே கொஸ்டின் முடிக்கணும்னு நம்ம படிக்கிறது வந்து வேற விஷயம், ஓகே. அந்த 6 நிமிஷம் படிக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரீட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒன்று புரியும், ஓகே. தென் இதுதான் நம்ம எழுத போகிறோம்னு நினைக்கிறது வந்து when you're going to keep the pen down, அப்போ தான் your heart beat will increase and be like இதுதான் இதோட ஆன்சரானு ஒரு டவுட் இருக்கும். எதுவும் பண்ண முடியாது, சரியா? 6 நிமிஷத்தில் முடிக்கணும்னா 30 செகண்ட்ஸில் பிரெயின் ஸ்டார்ம் பண்ணி தான் ஆகணும். அந்த டைமில் தட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்னு நம்பி எழுதிட்டு வர வேண்டியதான், ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ வில் பி வெரி ஃப்ராங்க் அபவுட் திஸ். When this Pallava's question came, something was going inside my mind. I think I don't know, I didn't see the full question paper. I just wanted to start writing, so I was having this one anxiety that மற்ற கொஸ்டின்லாம் தெரியுமா, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பல்லவாஸ் வந்துருச்சு, மீதி 19 கொஸ்டின் தெரியாமல் போச்சுன்னா என்னன்னு எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு, ஓகே. ஸோ திஸ் பல்லவாஸ் கொஸ்டின் ஆல்சோ I knew stuff, but when I was writing, right, நான் வந்து suddenly I made a mistake where I wrote in conclusion that the legend of I wrote something about Movendars, that is the 3 kings, okay. 3 kings is not related to Pallavas. மூவேந்தர்னு எழுதினதுக்கு அப்புறம் தான் ஞாபகம் வருது, இட் இஸ் நாட் ரிலேட்டட். தட் இஸ் chronologically it is different. It is related to Pallavas, but it is chronologically different. That is, they were before, then this Pallavas came, and then the other Cholas, that is, one is imperial, one is அந்த Cholas. என்ன பண்ண முடியும்? இதோ நான் வந்து அது மூவேந்தர்ஸ் பற்றி எழுதிட்டு அப்படியே அவங்க லெகசியை இவங்க கண்டினியூ பண்ணாங்கன்னா ஒரு மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணி விட்டேன், ஓகே. ஸோ தட் இஸ் வாட் வி கேன் டூ இன் தி எண்ட், ஓகே. These are all actual things which you'll face in the exam when you're writing, okay. நம்ம அங்கே உட்காந்து சரி பல்லவாஸ் பற்றி நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் என்ன, சி பல்லவாஸ் இஸ் வெரி காமன் கொஸ்டின், ஓகே. ஸோ இஃப் யூ கெட் அ காமன் கொஸ்டின் டசன்ட் மீன் தட் யூ ஹேவ் டு ரைட் வாட் யூ நோ, யூ ஹேவ் டு ரைட் சம்திங் எக்ஸ்ட்ரா அண்ட் கோ, ஓகே. ஏன்னா தட் இஸ் வென் தேல் டிசைட் தட் ஓ இவன் வந்து மற்றவனோட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எழுதியிருக்காங்க. அந்த மூவேந்தர் பற்றி அவங்க பார்த்து தான் மார்க் கொடுத்தாங்களா இல்லைன்னு தெரியல, பட் ஆனால் அதுக்கு ஏதோ மார்க்கை கொடுத்துருக்காங்க, ஓகே. And so next, how to manage GS and optional in this short time. See, again, optional hopefully is the paper which you have chosen, which is a relaxing paper for you, okay. Optional say நம்மளுக்கு pressure இருந்துச்சுன்னா that is a new zone for me, so I might not be the correct person to advise on that. So நான் UPSC எக்ஸாமுக்கு எலிஜிபிள், ஐ திங்க் பவித்ரன் சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாருன்னு நினைக்கிறேன். ஒன்றும் கோர்த்து விடுவோம். Did you join online coaching, sir? How to study consistently? See, consistency should come from inside, okay? யாரும் motivate பண்ணிலாம் கன்சிஸ்டன்ட்டாலாம் இருக்க முடியாது. There used to be questions like they used to ask me like ஃபோனை எப்படி நீங்கள் மூடி வச்சிங்கன்னா, நான் ஃபோனை மூடி வச்சா என்னை பிஜிலேருந்து தூக்கி போட்டுருவாங்க, ஓகே. பிஜியில் ஃபோன் இஸ் த ஒன்லி நோடல் பாயிண்ட், ஓகே. வில் பி சிட்டிங் இன் 3rd floor, 2nd floorல ஒரு இது ஹார்ட் அட்டாக் வருது ஆர் சம்திங் இஸ் ஹேப்பனிங், சம் லோ சுகர் வருதுன்னா நாங்கள் மெடிசன்னா நாங்கள் தான் எல்லாத்துக்கும் போகணும், ஓகே. இப்போது அந்த இது இருக்குல்ல, தட் அந்த வடிவேல் காமெடியில் எல்லாத்தையும் அந்த ஆட்டோலேருந்து எடுப்பாங்களா, அதுதான் மெடிசின் பிஜி, ஓகே. ஸோ எனி திங் தட் ஹேப்பன்ஸ் விச் இஸ் வியர்ட், மெடிசின் பிஜி வில் பி கால்ட், ஓகே. ஸோ ஐ கான் பி லைக் நான் இந்த எக்ஸாம் படிக்கிறேன் நீ என்னை கூப்பிடாதன்னு சொல்ல முடியாது. திங் இஸ், சி யூ ஷுட் ஹாவ் தட் இன்னர் எபிலிட்டி டு சே தட் ஃபோன் என் முன்னாடி தான் இருக்கா, ஆனால் நான் இன்ஸ்டாகிராம் பார்க்க மாட்டேன், நான் மெயின்ஸுக்கு படிப்பேங்கிறது இஸ் யோர் இன்னர் கன்சிஸ்டன்சி விச் இஸ்
important. Okay. Did you follow only institute notes or did you read standard books? See, I'll be very open about it. I've been open about it on Insta also when people ask me. Standard books are good, okay? I don't want to name them, but then they don't analyze and give stuff to you, okay? For me, I didn't have the time to read standard books and analyze them. These notes which I got from institutes and all, you get a lot. I didn't follow one single institute. I followed many institutes, including Aram's also. I followed Rao's Napa Irundich. I think now I'm not sure how they're doing. And there are other institutes also, okay? So when this institute or notes you take, they have analyzed it and given to you. அது வந்து அவங்களே உங்களுக்கு வந்து it is like that. There is one joke I always tell my patients, தயிர் சாதம் ஜோக்குன்னு. சரியா? தயிர் சாதம் ஜோக்னா சாதம் தயிர் இருக்கு, பெசஞ்சு சாப்பிட்றது ஈஸியா இல்லை யாராச்சும் பெசஞ்சு கொடுக்குறது ஈஸியா? பெசஞ்சு கொடுத்தா தான் நான் சாப்பிட்டு போயிடும். அந்த மாதிரி ஆல்ரெடி somebody has done this work for you, they have analyzed it and kept it. அதை அப்படியே எடுத்து படிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். But what I used to do is I used to analyze how they have analyzed it. ஏன்னா அந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னு எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை. ஓகே, தே ஆர் நாட் லுக்கிங் அட் திஸ் இன்ஸ்டியூட், இந்த இன்ஸ்டியூட் இந்த கொஸ்டின் நல்லா கேட்டிருக்கேன், இந்த மெயின்ஸுக்கு கேட்கலாம் அப்படிலாம் இல்லை. அவங்க தே ஹேவ் தேர் ஓன் அசஸ்மெண்ட். ஓகே, how to build the muscle to write legibly across 50 pages of the paper? No. Seriously, this is a very good question because எக்ஸாம் எழுதுறவனுக்கு தான் தெரியும். அது லாஸ்ட் பேஜ் போகும்போது கை இப்படி இப்படி சுற்றும் அந்த பேனா. ஓகே, அவன் நம்மளே சொல்லணும் எப்பா கை கரெக்டாக எழுதுன்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம். தட் இஸ் அகேன் ப்ராக்டிஸ் ஒன்லி. ஓகே, ஐ யூஸ் டு ஃபேஸ் தட் ப்ராப்ளம் பிகாஸ் ஐ யூஸ் டு ரைட் மார்க் டெஸ்ட் பேப்பர் இன் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் வே. ஐல் பி கமிங் பேக் டு தட். ஓகே, when will the correct time to join CSAT class for prelims? Looking at how CSAT is, அதை தான் முதல்ல படிக்கணும். How to approach bouncer question? அதுதான் நான் சொல்லிட்டேன், பவுன்சர் கொஸ்டின் சிலபஸ் அப்ரோச். ஓகே, தட் யூஸ் பி மை பாலிசி. பவுன்சர் கொஸ்டின் கேட்டானா வாப்பா பவுன்சர்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா சிலபஸ் எடுத்து மைண்டில் வச்சுருவேன். ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து இதுக்கு என்ன பாயிண்ட் எழுதலாம், இதுலேருந்து என்ன பாயிண்ட் எழுதலாம்னு ஒரு பாயிண்ட்டாக போடுவேன். அவரே எக்ஸாம் நிறைய ஐயோ பாவமே எவ்வளோ ட்ரை பண்ணிக்கானே போட்டுருவான்ங்கிற நம்பிக்கையில் நான் இருப்பேன். அது நடக்குங்கிறத நான் எதையும் சொல்லலை. ஓகே, how previous year question helps in mains, sir? That is like a glass. I heard this dialogue actually Steve Jobs said for something else. I'll use it here. Okay, how previous year question helps in mains? It is like a glass of ice water in a desert. Okay, and the previous year question வந்துச்சுன்னா அந்த ஒரு சந்தோஷம் இருக்கே, it is a different kind of happiness. And my thing also, one thing happened. 2022 question they asked in 24. GS3 question they asked in GS1. Okay, so these are all certain things, no, inside the exam hall அந்த ஒரு கஷ்டத்திலும் ஒரு சந்தோஷம் வரும். How can we do early mains preparation? See, that is again willpower. எனக்கு it used to be very tough to do mains before prelims. Okay, sir, my age 34, IAS ஆக முடியுமா? That is கெசட் நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தா ஆன்சர் தெரியும் எனக்கே தெரியல. How to make notes from the syllabus? I've always been confused in that area. People make notes, அதை அப்படியே காப்பி பண்ணுங்க. How do you start your newspaper reading and how did you take notes, especially current affairs and newspaper? See, newspaper reading I probably will explain now because now for mains it is much more important. Newspaper எடுத்தீங்கன்னா read 2 newspapers, one economics newspaper. சரியா? When you read the newspaper, don't now only நான் வந்து இதில் one குட்டி காமெடி I'll tell. Okay, I won't waste time. நான் வந்து எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் டெலிகிராமில் நியூஸ் பேப்பருக்குன்னே ஒரு பேஜ் இருக்குன்னு. ஓகே, நான் டெல்லி போயிட்டு தான் வா இப்படிலாம் கூட நியூஸ் பேப்பர் இருக்குமான்னு நான் பார்த்தேன் டெல்லியில். பட் அது இங்கே கிடைக்குதுன்னு எனக்கு தெரியாது டெலிகிராமில். ஓகே, ஸோ த திங் இஸ் வென் யூர் ரீடிங் அ நியூஸ் பேப்பர், வென் யூ see a heading, okay, your mind should go where is this from the syllabus. Okay, syllabusலேயே இல்லைன்னா அது உங்களுக்கு தேவையே இல்லை. ஓகே, பட் if it is something about probably an EV car, okay, electric vehicle na, it is from science and tech GS3. Okay, so when you're reading it itself, your mind should go that GS3 லேருந்து வரும் இந்த question or GS2 லேருந்து வரும் இந்த question. Okay, because now your syllabus is very very focused. ஓகே, அன்லைக் ப்ரிலிம்ஸில் 4 பாயிண்ட் தான் கொடுப்பாங்க, இங்கே வந்து ஃபுல்லாக சொல்லிட்டாங்க நான் என்ன கேட்க போகிறேன்னே சொல்லிட்டாங்க. இட் இஸ் லைக் நான் இங்கே தான் இருக்கேன், வந்தால் என்னை அடிச்சு பாருங்கிற மாதிரி அவன் சொல்லியிருக்கான் அந்த சிலபஸில். ஸோ இப்போ நீங்கள் தான் யூ ஷுட் பி த கிங் ஆஃப் தட். ஓகே, மீ ஐ வாஸ் ஏபிள் டு டூ தட் and I was able to remember the points also. Okay, so again when I'm telling answer writing, I'll tell you how I used to use. Sir, kindly send WhatsApp number. சொல்லி தான் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன். Our editorial is enough to answer mains, sir, or we need yojanas? Read as many content as possible. நான் யாரை பற்றியும் தப்பாக பேச முடியாது. கரண்ட் அஃபேர் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் மீன்ஸ், கேன் வி கிளியர் மீன்ஸ் இஃப் யூ ஹேவன் ஸ்டார்டட் ஆல்ரெடி? நானே பண்ணியிருக்கேன்னா நீங்களும் பண்ணலாம். Have problem in addressing demand of questions. I can't understand the question itself, sir. இது already I have covered. How to cover vast portion medical science?
Sibi, நான் என்னன்னா medical science பத்தி I'll be talking last 15 minutes. I don't want to bore the entire audience with medical science. Last I'll just talk 10 minutes, okay? Confused between taking optionals, read optionalsக்குனே தனியா anthro, socio ரெண்டுக்குமே வந்து there is YouTube videos about how it is. Compare your 2022 mains and 2024 mains. Give some insights. I'll tell. Sir, now only I'm starting preparation for prelims itself. How to maintain your time to complete exam at mains? Okay, I'll come to that. Sir, first, okay. Let us not. I'll continue questions again. Okay. So now about answer writing. Okay, sir. First, let us start with essay and ethics. Okay, 10 minutes about these two. I will start with ethics. Okay. Ethics case studies, then we'll go to essay, then we'll go to ethics sort of first half. I have a very good reason as to why I'm doing that. First of all, if you ask me, the most important syllabus to mug up in this paper is the ethics sort of syllabus. GS4 paper syllabus, we have to mug it up. Every word in that is important. அவங்களே ஆன்சர் கீ கொடுத்துட்டாங்க. Why I realized this is before main somebody actually told me that this ethics was a very revolutionary paper when it came in. Okay, nobody knew what to write. So அதனால the syllabus was very open about this paper. Okay, so unlike other papers which have been there for ages, okay, this was a very new paper when it came, so the syllabus was very open. So what they have started to do is syllabus open இருக்கதனால their area of questioning is also decreasing. Okay, so they are just repeating the themes again and again. So ethics is the first thing, go through the previous year questions along with the answers clearly. Okay, secondly, case studies. Okay, I used to write case studies first and then go to the first half of ethics, because case studies is something I believe should come naturally. Okay, you cannot, that is, even if you try to mug up case studies and write something, it is very tough to do it, because அங்க போய் உங்க natural mind and the subconscious mind will take over. Okay, so you have to cultivate that ethicality and that integrity inside you to ensure that the case studies are good. And முடிஞ்ச அளவுக்கு if you write a natural answer and a different and a unique answer, it's obviously going to help you a lot. Okay, so what I used to do is the stakeholder approach இருக்கு இல்லையா, I used to write it just so that I remember whom all I have to address. Okay, that was not an extra mark on the matter. Alanna government, society, ennala irukona the environment. My stakeholders were never people. It will be environment, it will be government, it will be society, it will be obviously the person at bay, it will be me also. Okay, so when I'm writing below that, I will ensure that I am addressing all these points including environment. Okay, and there will be certain case studies which are very confusing. You have to develop that attitude to understand what the case is, because real life also when you become civil servants, you are going to have a very weird case. உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா இந்த ஆஸ்பெக்ட்ல இருந்து வந்திருக்குன்னு அப்படி வராது. Okay, it will be a combination. That is what they're trying to test. Okay, and second thing about case studies is it can go on and on. Okay, so try to address to what they have asked. Stakeholder approach is good. Okay, but stakeholder கேட்டிருக்க மாட்டாங்க சில டைம்ஸ். அப்போ தேவையில்லாமல் எழுதாதீங்க, பேப்பரில் மட்டும் எழுதி வச்சுக்கோங்க. Be very clear as to what to answer alone. They are very clear as to marks இவ்வளோதான் நாங்கள் கொடுப்போம், நீங்கள் நல்லா ஆன்சர் பண்ணாலும் இவ்வளோதான். Okay, so when they have told like that, be very clear as to what to answer. சரியா? Next, so ethics case study. Essay. Okay, essay has a varied thematics. Okay, there is environment, there is women, there is society, there is children, and then social media, science and tech, and obviously our all favorite philosophy. சரியா? philosophy யாருக்குமே புரியாதுன்னு தான் நானும் நினைக்கிறேன், ஏன்னா எனக்குமே புரிஞ்சது கிடையாது. ஓகே, then there are techniques to learn how to decipher a philosophy answer. It is to, I use this simple thing where I'll break down the sentence. Okay, I'll break it down and then முடிஞ்ச அளவுக்கு அதோட சிம்பிள் வார்த்தை என்னன்னு நான் போட்டுருவேன். ஓகே, ஸோ இட் வில் பி வெரி காமெடி வேர் தட் கொஸ்டின் வில் பி ஸோ டஃப். அதுக்கு அடியில் எழுதுனா நான் சிம்பிள் திங் வந்து இட் பி வெரி சிம்பிள். ஓகே, அதுலேருந்து ஐ வில் டெவலப் மை ஆன்சர். ஓகே, தட் இஸ் ஹவு யூ ஹேவ் டு டூ ஃபார் these philosophical questions, because invariably they come in the paper. Okay, why I used to prefer these philosophical questions is because they will be similar to ethics. Okay, you can combine ethics and philosophy answers in essay very மச். ஸோ அதனால் எனக்கு ஒரு பேப்பர் கம்மியாக படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். நான் என்விரான்மெண்ட்டும் படிச்சுட்டு உள்ள போகணும், உமனும் படிச்சுட்டு உள்ள போகணுங்கிறது வில் பி would used to be a bit tough. I used to keep all them in mind, but again it used to be easier to attempt a philosophy question because I have read it for ethics paper also. Okay, so always என்னன்னா again, because see எப்படின்னா if 99
people do the same thing, na 100th fellow also has to do the same thing. அந்த மாதிரி இந்த anecdote starting, okay, அது இருக்கிறதுலயே ஒரு மாதிரி காமெடியான விஷயம், but everybody do that. You also have to do that because that kind of gives the idea to the, what I realize is it gives the idea to the examiner that உங்களுக்கு question புரிஞ்சிருச்சுன்னு. புரியுதா? நீங்கள் ஒரு அனெக்டோட் கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த கொஸ்டின் இவனுக்கு புரிஞ்சிருக்குங்கிறது அவருக்கு அந்த ஒரு பேரா படித்து தான் புரியும். ஓகே, ஸோ அதனால இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தென் கோ டு த இன்ட்ரோ. ஓகே, இன்ட்ரோ, பாடி, கன்க்ளூஷன், இது யார் வேணாலும் சொல்லிடுவாங்க. நான் வந்து இங்கே சொல்லணுங்கிறது அவசியம் இல்லை. இதில் எப்படி இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இருக்கேன். ஸோ வாட் ஐ டிட் வாஸ், நான் வந்து இன்ட்ரோ முன்னாடி போட வேண்டிய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கோட்ஸ் என்னென்னு ஒரு 4 கோட்ஸ் எடுத்து வச்சிட்டேன். பாடிக்குள்ளே போட வேண்டிய 4 கோட்ஸ் என்னன்னு எடுத்து வச்சிட்டேன். தட் இஸ் பாடி வில் ஹாவ் அ தீசிஸ், ஆன்டி தீசிஸ் இல்லையா? ஒன் யூ வில் டாக் டுவர்ட்ஸ் த டாபிக், ஒன் யூ வில் டாக் அவே ஃப்ரம் த டாபிக். இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் ஜாயினிங் கோட் என்னன்னு நான் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டேன். ஓகே, தென் எண்டிங் கன்க்ளூஷன் முன்னாடி போட வேண்டிய கோட் என்னன்னு நான் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டேன். கன்க்ளூஷனோட எண்டிங்கில் என்ன கோட் போடணும்னு ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். ஓகே, இப்போ நீங்கள் என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் நான் இதே கோட்டை தான் போட போகிறேன். ஓகே, அது வந்து எனக்கு தெரியும், யூபிஎஸ்சிக்கு தெரியாது. அவன் கேட்க போகிறது 2 எஸ்ஏ தான். ஓகே, 2 எஸ்ஏக்கு இதே 2 செட்டு நான் வச்சுருப்பேன். ஓகே, ஸோ இந்த 2 செட்டில் அவர் எந்த எஸ்ஏ கேட்டாலும் நான் இதே டயலாக் தான் அடிக்க போகிறேன். ஓகே, ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் ஃபுல்லாக எனக்கு ஞாபகம். ஐ டெல் யூ 2-3 திங்ஸ். ஓகே, ஐ ஜஸ்ட் கிவ் யூ எக்ஸாம்பிள்ஸ். There used to be a Charles Darwin quote telling, change is the species which is the strongest is not the one tallest, fastest or sharpest. It is the one that is most susceptible to change. ஓகே, இது இப்போ நான் எப்படி போட்டாலும் கன்க்ளூஷன் முன்னாடி போட்டால் கரெக்டாக தான் இருக்கும். ஓகே, நீங்கள் வந்து ரீடர்ஸ் ஆர் தட் இஸ் சயின்டிஸ்ட் ஆர் திங்கர்ஸ், ஐ திங்க் மை கொஸ்டின் வாஸ். ஓகே, இதை போட்டாலுமே இதுதான் கரெக்ட். ஓகே, தட் இஸ் இதை போட்டுட்டு வாட் ஐ ரைட், சயின்டிஸ்ட் ஷுட் பி திங்கிங் அண்ட் தே ஷுட் பி ரெடி டு சேஞ்ச். எப்படி நீங்கள் திருப்பி போட்டாலும் இந்த கோட் உள்ள வந்துடும். ஓகே, சேம் வே அடுத்த எஸ்ஏக்கு ஐ ஹாவ் ஒன் போயம் ரெடி. ஓகே, ஐ திங்க் ஐ டோல்ட் திஸ் outside also somewhere. This is one person's Robert Frost நினைக்கிறேன். The woods are lovely, dark and deep, but I have miles to go before I sleep. This will set that. அந்த ஃபார்வர்ட் லுக்கிங் கன்க்ளூஷன் கேட்பாங்கல்ல, அதுக்கு இது இந்த போயம் எப்படி கேட்டாலுமே சுற்றி வச்சு கேட்டாலும் ஐ ரைட் தட். இதே கோட்டை தான் எடுத்து இங்கிலீஷ் பேப்பர்லையும் நான் எழுதுவேன். இதே கோட்டை எடுத்து தான் நான் எத்திக்ஸ் பேப்பர்லையும் எழுதுவேன். தே வில் நாட் நோ த சேம் ஃபெலோஸ் கரெக்டிங் கிடையாது இல்லையா? அவன் வந்து ஹீ வில் திங்க் வாவ் நைஸ் கோட், நைஸ் போயம், குட் மார்க்ஸ். ஓகே, பட் ஹீ டசன்ட் நோ இந்த 4 கோட் தான் எனக்கு தெரியும்னு. சரியா? நம்மளுக்கு வேணுங்கிறது மார்க், அதை வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி யூ ஹேவ் டு திங்க் கரெக்ட்லி. ஓகே, ஐ யூஸ் டு also be scattered. எப்படி எஸ்ஏ எழுதுறது, எப்படி, that is you see topper essays, right? You will be like இங்க ஒரு கோட், அங்க ஒரு கோட், wow, one song, sorry, one poem, then this thinker, that thinker, Hippocrates, Socrates, இது அதுன்னு எப்படிப்பா இவங்களுக்கு இவ்வளோ தெரிஞ்சிருக்குன்னு நான் நினைப்பேன். தென் சரி, நம்ம அந்த லெவலுக்கு போகணும், இல்லை நம்மளோட ஓன் ரூட் சூஸ் பண்ணும். அவங்க மேபி அவ்வளோ படிச்சிருப்பாங்க, நான் வந்து பிஜி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவ்வளோ படிக்க முடியாது. அதனால 4 திங்கர், 4 கோட்டு, 2 சாங்கு, சரி 2 போயம். ஓகே, இதை வச்சுக்கிட்டு 2 எஸ்ஏ கொஸ்டின்ஸ், ஒரு இங்கிலீஷ் பேப்பர், ஒரு எத்திக்ஸ் பேப்பர், ஏக் மார் தோ துக்குடா. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஐ வில் கோ அபவுட் மை ஸ்டஃப். திஸ் இஸ் கால்ட் ஸ்மார்ட் திங்கிங். ஓகே, டூ மச் டைம் கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணாதான் நம்ம தப்பிக்க முடியும். ஓகே, நான் சொல்லி எங்கே மாட்ட போகிறேனோ. Okay, see, so yeah, what I've told is pre-made quotes, pre-made conclusion. Again, see, always remember that you can always use the government schemes in essay. Okay, it just tells them that you are aware about the government scheme. Okay, because at some point we should understand that we have to accept and appreciate what is good. Okay, so if there is a vision for 2047, that has to be incorporated in your answer. Okay, if there is a vision for Amrit Kal, okay, it has to be incorporated in your answer, because anybody who is analytical will tell that yes, India should be developed by or before 2047. இது இல்லைன்னு யாருமே இங்கே சொல்ல முடியாது. ஓகே, இந்தியா ஷுட் ஹாவ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் ரொபஸ்ட் எக்கானமி பை 2047. இட் ஆல்ரெடி இட் ஹேஸ் டு ஹாவ் அ பெட்டர் ரொபஸ்ட் எக்கானமி. நோபடி கேன் டினை. ஓகே, இந்தியா ஷுட் பி ஆத்ம நிர்பர் by now itself or by next 25 years or 2047. Nobody can argue regarding that. சரியா? இதெல்லாம் என்னன்னா, these are all safe paths to write in the conclusion to make it a forward looking conclusion. Okay, so don't be shy to comment on government schemes. Okay, same way you can also comment about regional schemes in the essay paper if you think it is correct to write. Okay, now coming to ethics order first half. Okay, what I realized is ethics order first half நம்மளுக்கு பாதி டைம் கொஸ்டினே புரியாது அவன் என்ன கேட்குறான்னு. அப்போ தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன், எஸ்ஏவை தான் எத்திக்ஸாக கேட்குறாங்க அவங்க 10 மார்க்ஸுக்குன்னு புரிஞ்சு. ஏன்னா அந்த
கொஸ்டினும் புரியாது, இந்த கொஸ்டினும் புரியாது. ஸோ ரெண்டுமே புரியாத குரூப் ஒரே குரூப் தான் புரிஞ்சதுனால பேசிக்லி எத்திக்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் இஸ் லைக் ஷார்ட் எஸ்ஸேஸ். ஓகே, 2 பேஜுக்கு எழுதுகிற எஸ்ஸே. ஸோ அகெயின் அதே 4 கோட் இங்கே 4 இதில் வரும். இந்த தரம் எத்திக்ஸில் வேறு நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா அதே சாக்ரேட்ஸை 2 தரம் எழுதிட்டேன். கேஸ் ஸ்டடி ஃபஸ்ட் எழுதிட்டு இங்கே எழுதிட்டேன். அப்புறம் சாக்ரேட் சொன்னார், அது ஐ ஷேம்லெஸ்லி ரோட் இட் ஆஃப் ஆல்சோ ட்வைஸ். ஐ ரோட் இட் இன் த சேம் பேப்பர். பிகாஸ் சாக்ரேட் சொன்னது தப்பு கிடையாது. ஓகே, கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்காரு, என் ஆன்சருக்கும் கரெக்டாக ஃபிட் ஆகுது. 2 தரம் சொன்னால் என்ன, கரெக்டாக சொன்னார் 2 தரம் சொல்லலாம், 3 தரம் சொல்லலாம், நான் எழுதிட்டேன். ஸோ பட் அவாய்ட் டூயிங் தட் சேம் பேப்பரில் டோன்ட் ரைட் இட் அகெயின் அண்ட் அகெயின். பட் அவங்க எத்திக்ஸ்க்கு மார்க் கொடுத்துட்டாங்க, அது எழுதினாலும் எழுதிக்கோங்க, சரியா? பட் try to have this idea that don't load yourself with information. Be smart, have few information with which you can attack the maximum, சரியா? And reap maximum benefits, because there's a lot of things to learn. Okay, and case studies I've spoken. Okay, one more thing I'll just tell you. In essay, right, sometimes there are topics which are very very confusing and enna flow varudhune namakku theriyadu. So what I used to do is, again, this philosophers is a very important part in the ethics order paper, and any ethics books has philosophers, Indian and Western. Okay, Indian preferable, Western also you can utilize. And what I used to do is, this philosophy or this philosopher said so. Okay, then next line will be explaining why this is linked to the topic. அதுக்கு ஒரு 4 லைன் போயிருச்சு. ஓகே, then I will put some example for that topic. ஓகே, அதில் பாதி பேஜ் முடிஞ்சது, என் வேலை முடிஞ்சிச்சு. இன்னொரு அடுத்த பாதி பேஜுக்கு நான் ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணணும். ஓகே, this is how you should be. You should break it into bread crumbs as to பேஜை எப்படி ஃபில் பண்ணணும், but flow will maintain ahano. Okay, all this, no, it sounds very nice when I'm talking. Okay, but when you do it, it is tough. You have to repeatedly do it in paper. I think Pavitran sir, when if he'll come, he'll tell you. Nala on the 2 to 3 days once I used to send essay paper. Avare tension aayirva, telegram open panna maatar avare. Enna ivan vera anupichitte irukanga mari avaru correct ana paper எனக்கு அனுப்ப மாட்டார். அப்புறம் நான் வந்து சார் அனுப்பிச்சுடுங்க சார் அனுப்பிச்சுடுங்க சார்னு சொல்லிட்டு தென் ஹீல் கிவ் 1 மார்க். அதுக்கப்புறம் அந்த மார்க் எனக்கு பிடிக்காதுன்னா இதெல்லாம் என் மார்க்கே இல்லை திருப்பி பாருங்கன்னு அனுப்பிச்சி விட்டுருவேன். ஸோ யூ ஷுட் have that confidence also as to if your written is good or not. Okay, முடிஞ்ச அளவுக்கு கரெக்டாக தான் ஆல்மோஸ்ட் லைக் இன் திஸ் இன்ஸ்டியூட் ஐ ஹேட் நோ இஷ்யூஸ் எக்ஸப்ட் 1 or 2 papers. அதுவுமே they recorrected it and they told why they've given me low marks. Okay, so when you're getting low marks, understand why you're getting, so that you don't make that mistake in the main exam also. Because the people who correct here or in any institute, right, they have corrected for years, and what they'll do is post the candidates like results on the paper, they'll get those mark sheets and then they will evaluate their marking with them, and then they'll decide if it is correct or not. So that's how they get an idea of marking. Okay, see, people ask me if they can send me questions. Okay, I be like, I can't mark it, but I can tell if it is a good answer or a bad answer. Is it a selected candidate's answer or not? Okay, that is what I can do. But institutes can probably give you marking systems also. Okay, so that is also one more thing. And always remember, first 20 minutes in essay is only for mental map. Okay, mental map na enna, I told you, right, tough question, make it in simple words. Okay, simple words pota odane what you should do is, what I used to do is, one side I used to write ethics or a syllabus. Okay, other side I used to write GS syllabus. Okay, in that paper itself, and I used to try to link these two as to how it is coming. For example, integrity na, integrity ko history ka link irka? Yes, integrity probably Gandhiji. Then is it linking to our question? Yes, link irka. Okay, Gandhiji said so, he displayed integrity, or we should display integrity to show this thing in this thing. In the Mari, once you make it, then next column is intro, thesis, antithesis, conclusion. Okay, last la it will be your full answer. Okay, முடிஞ்ச அளவுக்கு keep it as short as possible. அங்கே அழகா எழுதணுங்கிறது இல்லை, அங்கே எழுதணுங்கிறது தான் இது. ஓகே, மேக் திஸ் ஐடியா அண்ட் தென் யூ ரைட் யுவர் ஆன்சர் இன் த மெயின் பேப்பர். டோன்ட் ஹாவ் அ ரஃப் டிராஃப்ட் சிஸ்டம் அண்ட் ஆல். அப்படியே டேரெக்டாக எழுதுங்க, என்ன வருதோ பார்த்துக்கலாம். ஓகே, so this is about brainstorming in essay. Very short I've told, but this is what is needed. Okay, rumba na vandi if I beat around the bush, because it's depending on one thing. Also understand there are certain techniques. Okay, women is a very important thing which you should more than read, understand. Okay, because probably women might relate to it. Men also should understand the issues which women are facing. Appada we'll be able to write a meaningful answer. Okay, see, I've always gone through this thing of life cycle approach of women. I feel it is trivialization of the problem. Okay, you should understand why women are being disadvantaged, or is there an apparent disadvantage, is there a real disadvantage, why is it that we are having to write an essay about women. Idu neenga purinjada you will be able to give a meaningful answer. Okay, so until and unless you can give a meaningful answer for that, don't try to write a random answer. Okay, always understand whatever you're writing, when you understand and write only, it will give you marks. Illana random adan they'll give marks. Okay,
Okay, next one, the GS1. Okay, GS1 one, the history. History, basically, you should have a full syllabus approach for any question in history. Okay, same way. Pallavas nalume, I included something on economy and Pallavas. I included something on ethics and Pallavas. What ethics was there? Something must have been there, so I included that in. Illa nalume, nama edachum one add panni potukkirathu nalladhu. That is, they should understand that this is a wholesome answer, and this candidate is a fellow or a person who is serious about that thing. Okay, he has not come chumma எழுதுறதுக்கு வரல. Okay, next, geography. The important thing is always there's a link with environment. So environmental laws, if you can bring into geography, it is very important. See, all this is only that extra addition points which I tell, which I felt I did differently. Okay, probably the எல்லாருமே பண்ணிருப்பீங்க, பண்ணலனா இதை include பண்ணிக்கோங்க. Okay, other than that, basic answer writing, I think everybody have the flair to write. If you are good enough to go and attempt prelims, you're good enough to go and write mains also. Okay, it is just that the way of writing that answer is different. It takes 1 week to practice that. Okay, society, always remember, I had this one approach where I used to divide any society question into, one second, food, dress, festival, religion, migration, population, health, education, and region. Okay, so அவர் எந்த கொஸ்டின் சொசைட்டி என் மேலே கேட்டாலுமே என் ஆன்சர் இதுதான் இருக்கும். ஓகே, ஏன்னா கேட்க போகிறது 3 questions. 3 questionலேருந்து 3 points நான் இதை எடுத்து எழுதினாலுமே I'll be able to write. The 15 marker questions are generally more specific and they'll ask deeper questions. அது வந்து regarding those things you will have to read about it, like probably tribals they'll ask, or they'll ask something regarding a specific issue. Okay, like if they're asking about the health system being needing upgradation, you can't write about food and religion there. If they're asking specific about it, you have to write it. But generally 10 markers are a bit more broad and confusing. Adhik you can use this system which I told now. Okay, GS2 polity la vanda, what I realized is, again somebody asked me, right, 2022 க்கும் 24 க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? 22 போறதுக்கு முன்னாடி I was like case loss லாம் தேவை இல்ல. 24 போறதுக்கு முன்னாடி I knew only கேஸ் லாஸ். ஓகே, லிட்டரலி GS2க்குள்ளே போகும்போது நான் வந்து அப்படியே கேஸ் லாஸ், ஒரு கொஸ்டின் கேட்டால் 4 கேஸ் லாஸ் சொல்லிடுவேன். ஓகே, அகைன் இட் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள். நீங்கள் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸோட கேஸ் லாஸ் இஃப் யூ ரீட் இட் செல்ஃப், ஓகே, அதுலேயே பாதி ஆன்சர்ஸ் நீங்கள் அடிச்சு விட்டுறலாம். ஓகே, இந்த கொஸ்டின் அங்கே, அந்த கொஸ்டின் இங்கேன்னு, அதுவும் ஆர்டிகல் 14 and 21 கேஸ் லாஸ் இட் செல்ஃப், probably 10 you know, right? Almost all questions it will cover. Okay, it is not going to miss anything. But again, there are certain things like MC Mehta case laws and all, which are very specific for environment and all, that you should definitely remember and write. Okay, or judicial system, but they ask a question na, 100% case laws should be there. Okay, it shouldn't be that you didn't write case laws. Secondly, articles. I used to always have this doubt, is articles needed or not? Magadikanuma kudadan, magadikanum, but only what is needed. If CAG na, what article? Okay, parliament na, what article? Or I used to find it easier to remember part of the constitution. Basically in that introduction you have to show that நான் ஏதோ ஒன்று எழுத ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, சும்மா ஏதோ ஒன்று எழுதலை, பட் வந்து ஏதோ புரிஞ்சு எழுதியிருக்கான். ஸோ திஸ் பார்ட் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் டீல்ஸ் வித் திஸ் திங், அந்த மாதிரி யூ ஹவ் டு ரைட். ஓகே, then international relations. See, something about international relations with me is I used to write based on common sense. சரியா, அதுக்கு நீங்கள் ரொம்ப ஒன்றும் யோசிக்க வேணாம். இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ்க்கு காமன் சென்ஸ் தான், இது பண்ணணும்னா பண்ணி தான் ஆகணும். யூ ஹேவ் டு பி stern against a neighborனா, you have to be stern. You can't be like no I'll be nice with them. Okay, you can't, if you have to promote Indian soft power outside, yes, you have to promote. You can't be like, now soft power of India I won't promote, I'll keep it with myself. No, it doesn't make sense. So common sense which answer international relations. International relations is a very simple subject. Okay, இவ்வளவுதான் countries இருக்கு, இந்த countries-ஓட தான் India are dealing. Okay, அந்தந்த இதில் ஒரு 5 points based on the syllabus you remember. Okay, history wise Africa-ஓட what, African continent-ஓட what is our relation? Society wise what is the thing? What is the idea about geography and Africa? I think all of you know what is the idea about geography, India and Africa. Okay, polity, India, Africa, this thing. Again, South African independence, Indian independence. Mari, there are several things which you can link. Okay, in the link matu you keep, you remind yourself of what the link is. Okay, also add some comedy in your answer. Okay, இப்போ நீங்க எப்படி ஒரு மாதிரி போர் அடிச்சு என்ன கேட்குறீங்களோ அப்படிதான் அந்த எக்ஸாமினரும் போர் அடிச்சு பேப்பரை கரெக்ட் பண்ணுவார். ஹி வாண்ட் சம்திங் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஓகே, இப்போ when there is something interesting they'll also like. But there is this one person who dances on, who does a very good, nice reels on Instagram on Indian songs, right? Africa la, I forgot his name, another I'm not naming, not that I don't want to name. Okay, இப்போ அதெல்லாம் you can include. Okay, you nobody is going to say no. Okay, if that examiner knows, obviously he's going to give more marks, because he knows that this person has come in mains, he's having the
idea and the calmness in the mind to write all this also. Okay, always remember that. Then social justice again. Same society or a full syllabus approach. Again, social justice is much more என்ன சொல்லுவோம் focused in terms of syllabus. இதுதான் schemes what government has done. இதுதான் பண்ணணும். Okay, women, children, persons with disability, then health, education, and there are I think 2-3 more syllabus. Idhila what all schemes are there, or 2 to 3 schemes you remember, because mains unlike prelims is what you write. Okay, you can either write a very beautiful answer or you can write a very simple answer. அவங்க வந்து தப்பு கரெக்ட்னு சொல்ல போறது it is going to be graded based on your marks. Okay, so again நீங்கள் வந்து you don't need to know everything in the world to write a good mains answer. என்ன மாதிரி 4 கோட் 2 சாங் தெரிஞ்சே நீங்கள் எஸ்ஏ எழுதலாம்னா இந்த கொஸ்டின் 4 ஸ்கீம் வச்சு எழுதி முடிச்சிடலாம். ஓகே, idea is why I'm telling you to cut down on your resources, because you need to remember a lot more stuff. That is, horizontally you should know a lot, vertically it is okay to know somewhat. Okay, then see economy, what I feel is there is this one changing format. Okay, economy 10 markers are generally becoming very non-specific. Okay, last year also I think one very broad question on social sector spending in India was there. Okay, அப்போ என்னன்னா நம்ம வந்து ஃபுல்லா current affairs தான் எழுதுற மாதிரி இருந்துச்சு. Okay, so economy alone spend a bit more time in understanding what they're asking in the recent terms and read based on that. Okay, internal security again common sense. Science and tech again, it is generally you should have the flair to understand science and tech to write. Environment again is very simple. Environmental legislations, what are happening, and current affairs. This is the main, they'll focus on environment. Okay, so I'll just tell you my structure. Actually I have drawn it here. I don't think I can draw it there. Okay, see, so I think you guys know, right, there is specific place written in the answer paper. இதுக்குள்ள தான் ஆன்சர் எழுதணும். சரியா, இங்க கொஸ்டின் இருந்தா 2 பேஜ் தான் எழுதணும். 4 பேஜ் தெரிஞ்சாலும் எழுதக்கூடாது, 2 பேஜ்க்குள்ள முடிக்கணும். ஓகே, அப்படி இருக்கும்போது யூ ஹேவ் டு மேக்ஸிமைஸ் ஹவு மச் எவர் யூ கேன் ரைட் இன் தோஸ் 2 pages. ஓகே, ஸ்பீட் இஸ் சம்திங் யூ ஹேவ் டு ஒர்க் ஆன். நான் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக எழுதுங்கன்னு நான் சொல்ல முடியாது, நீங்க தான் எழுதி பார்க்கணும். பட் வாட் ஐ கேன் டெல் இஸ் ஹவு ஐ டிஃப்ரெண்ட்லி presented. Okay, that is again a change from 2022 to 24, which somebody had asked also. So what I did was 22 for question கேட்டா அழகான இன்ட்ரோ, பாடி, கன்க்ளூஷன். அவனா அழகா இவ்வளோ மார்க் போதும்பா உனக்குன்னு கொடுத்துட்டு அனுப்பிச்சு விட்டார். ஓகே, பட் 24 வாட் ஐ ரியலைஸ்ட் இஸ் யூ ஹேவ் டு டூ சம்திங் எக்ஸ்ட்ரா அண்ட் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ வாட் ஐ டிட் வாஸ், இப்போ ஒன் கொஸ்டின் இஸ் தேர்னா, பிலோ தட் வாட் ஐ டூ இஸ் ஐ ரைட் சம் ரேண்டம் ஸ்டேட்மெண்ட் basically telling him that I know why you've asked this question to me. சரியா, இப்போ if they ask Cholana, I wrote Sengol was recently placed in the parliament. Okay, it is a symbol of Chola power. Okay, so the whole idea is you are basically first plainly you are personalizing and becoming friends with the examiner mari. Okay, see, he has seen 10 papers before you of a simple introduction. Thing is, human mind works the same way. Okay, நீங்க சோலா பத்தி இட் வாஸ் அ பவர் இன் சவுத் இந்தியான்னு எழுதினா நானும் அதே தான் எழுத போறேன். அந்த மாதிரி தான் நிறைய பேர் எழுதியிருப்பாங்க. பட் randomly when he sees a random statement and he realizes that okay, this fellow knows why this question was asked, now automatically he has an interest to read it fully. Okay, உள்ள கண்டென்ட் இருக்கணும், ஆனா கண்டென்ட் இருக்குன்னு நம்பிக்கையில ஃபர்ஸ்ட் லைன் எழுதணும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் வாட் ஐ ஹேவ் இஸ் ஐ ஹேவ் திஸ் ஹேபிட். அகைன் திஸ் சம்திங் இன் மெடிசின் வி டூ, வி ஹேவ் லைக் கே ஷீட்ஸ் எழுதணும்ல. ஸோ வி won't have time to write கே ஷீட்ஸ். எமர்ஜென்சி நைட் 2 மணி கேஸ் வருதுன்னா கேஸ் ஷீட் எழுதணும்னா ஃப்ரீ ஹேண்ட்லேயே வில் பி ரைட்டிங். ஓகே, லைன்லாம் போட முடியாது. ஸோ வி ஹேவ் திஸ் ஹேபிட் ஆஃப் drawing straight lines in the paper. Okay, that is லைன் கிராஸ் ஆகாம ஐ கேன் ட்ரா ஸ்ட்ரெயிட்டா. ஓகே, தட் யூ கைஸ் ப்ராக்டிஸ். ஸோ வாட் ஐ யூஸ் டு டூ இஸ் ஃபர்ஸ்ட் லைன் எழுதின உடனே ஐ ட்ரா ஒன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன். 2 பார்டர்ஸ் இவங்களே கொடுத்துருவாங்க, அதுக்கு நடுவில் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஓகே, இப்போ என்ன மாதிரி அந்த லைன் லைட்டாக அந்த பார்டர் தாண்டி போச்சு மார்க் கட் பண்ணுவானான்னு பயந்தீங்கன்னா தட் இஸ் என்ன மாதிரியே ஆங்ஷியஸாக இருங்க. அது போகாதுன்னு நம்பிக்கையில் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரையுங்க. ஓகே, வரைஞ்சிட்டு then I will give the actual introduction. Now I will tell Chola is the South Indian power or something regarding Chola. I will tell who founded Chola, something I will write. Then again I will draw another straight line. Okay, then below that I will start my body of the answer, what he has asked. Okay, அதிலேயே sometimes என்னன்னா he or she will ask 2-3 points. Okay, 2-3 aspects to the question. So what I will do is first aspect முடிஞ்சோடனே I will draw another line. Okay, so second aspect இங்கே ஆரம்பிச்சுட்டு அடுத்த பேஜில் கொஞ்சம் போகும். Okay, then that part when I am writing, again when it is done I will draw another line. ஓகே, தென் சம்திங் எல்ஸ் யூ ஹேவ் டு ரைட். அவங்க கேட்டது மட்டும் எழுதினா அவங்க கேட்காத மார்க் தான், நம்ம கேட்காத மார்க் தான் கொடுப்பாங்க. அவங்க அதிகமாக கொடுக்கணும்னா நம்ம அதிகமாக எழுதணும். ஸோ அதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக ஏதாச்சும் ஒன்று எழுதணும்னா நீங்கள் எழுதிட்டு யூ ஹேவ் டு ட்ரா another லைன். ஓகே, தென் ஆர் ஐ ட்ரூ another லைன் அண்ட் தென் யூ ரைட் கன்க்ளூஷன். சரியா, கன்க்ளூஷனில் வாட் எவர் யூ வாண்ட் யூ ரைட், தென் அது
அதுக்கப்புறம் you draw another line. So automatically என்னன்னா when he opens my paper, there are going to be 4-5 boxes which are there. Okay, so he or she is automatically curious to see what is there inside these boxes. Okay, இதெல்லாம் I hope இதனால தான் எனக்கு மார்க் கொடுத்தாங்கன்னு அதனால நானும் சொல்றேன். Okay, second thing என்னன்னா I have this habit of boxing keywords which I developed this time. Okay, ஏன்னா அண்டர்லைனிங் இஸ் அகைன் ஐ டூ நான் ஸ்பெசிஃபிக் அண்டர்லைனிங், அதெல்லாம் எல்லாத்தையும் இஸ் வாஸ் இதை எல்லாத்தையுமே அண்டர்லைன் பண்ணேன். அதுக்கு பாக்ஸ் பண்ணி விட்டு போயிடலான்னு ஐ டிசைடட் தட். தேர்ட்லி வாட் ஐ டிட் இஸ் ரேண்டமாக when I'm writing right, somebody had also asked that, பாதி எழுதும் போது நம்மளுக்கு தோணும் ஆஹா இந்த பாயிண்ட் நான் இன்ட்ரடக்ஷனில் இல்லையேன்னு தோணும். ஸோ வாட் ஐ யூஸ் டு டூ இஸ் லெஃப்ட் சைடில் ட்ரா ஒன் குட்டி பாக்ஸ் அண்ட் ஐ ரைட் தட். ஏதோ நம்ம இந்த என்சிஆர்டியோட ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கு லெஃப்ட் சைடில் டெக்ஸ்ட்னு, அதெல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் யூல் டூ. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில். ஓகே, ஐ ஃபெல்ட் இன் தோஸ் 3 months ஐ வாஸ் ஏபிள் டு மாஸ்டர் திஸ் அண்ட் டூ தட். ஓகே, இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் மெயின் ஸ்கூலில் போய் எழுதினீங்க அரவிந்த் சொன்னான்னு எழுதிட்டு பேப்பர் முடிக்க முடியலன்னு வந்து என்ன கேட்கக்கூடாது. இப்போலேருந்தே யூ வாண்ட் யூ ட்ரை திஸ், யூ டூ திஸ். ஐ ஃபெல்ட் இட் வாஸ் அ நீட் வே ஆஃப் டூயிங். ஓகே, அகைன் யூ ஷுட் பி கான்ஃபிடென்ட் டு ட்ரா த ஸ்ட்ரெயிட் லைன். அங்கே போயிட்டு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இப்படி போச்சுன்னு சொல்லியும் என்ன விடிச்சு திட்டக்கூடாது. ஓகே, நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் யூ மாஸ்டர் இட் நவ் ஆர் யூ ஹாவ் அ பெட்டர் வே டு ரைட் ஆல்சோ டெஃபினெட்லி ரைட். இப்போ சம் பீப்புள் ஆர் வெரி குட் அட் ட்ராயிங் ஸ்பைடர் டயக்ராம்ஸ். இப்படி ஒரு சர்க்கிள் போட்டு 8 ஸ்பைக்ஸ் இல்லை, எனக்கு எப்போதுமே என்ன ஆகும்னா நான் வந்து 8 போட்டுருவேன், 6 பாயிண்ட்ஸாக ஞாபகம் வரும், ரிமைனிங் 2க்கு காமெடியாக ஏதாச்சும் ஒன்று எழுதிட்டு வரேன், அதனால நான் அது வேணாம்ப்பான்னு நான் விட்டேன். ஓகே, ஸோ யூ ஹேவ் டு பி சென்சிபிள் இனஃப் டு நோ வேர் யுவர் வீக்னஸஸ். ஓகே, சம் பீப்புள் ஆர் வெரி குட் அட் ஜென்ரேட்டிங் பாயிண்ட்ஸ், இல் ரைட் 8 ஆல்சோ. இஃப் யூர் லைக் தட், ரைட் 8 points. Okay, basic idea is same answer everybody is going to write. How am I going to write it different and better? Okay, good handwriting is a necessity. You have to write decently, write beautifully, but write it in a way it is legible. Okay, நான் அழகாக எழுதுவேன் 10 கொஸ்டின் தான் எழுதுறேங்கிறது வேஸ்ட். நான் அசிங்கமாக எழுதிட்டு 20 கொஸ்டின் எழுதிட்டு நான் போயிட்டே இருப்பேன். ஓகே, பட் இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் இருக்கணும். யூ ஷுடன்ட் ஃபோர்கோ ஆன் வாட் யூ நோ அண்ட் வாட் யூ ப்ரெசென்ட், பட் அட் த சேம் டைம் யூ ஷுட் ஆல்சோ ரைட் ரைட் இட் இன் அ வே விச் இஸ் ப்ரெசென்டபிள். ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் நான் வந்து வாய்வெளியாக ஒரு டீசெண்டாக நான் சொல்லிட்டேன் ஹவ் ஐ ப்ரெசென்டட்னு. இஃப் யூ கைஸ் ஹேவ் டவுட், யூ கைஸ் கேன் எனிவேஸ் கான்டாக்ட் மீ எனி டைம். ஓகே, so I think we are coming to the end of the session. Before I go on to bore you guys for 10 minutes of medical science, you guys have doubts, you please ask me. Okay, நான் ஏன் கீழே பார்க்குறேன்னா நான் வந்து இவங்க டவுட்டும் கேட்கு. ஹவு டிட் யூ பேலன்ஸ் ஒர்க் அண்ட் ஸ்டடி ஹவர்ஸ்? தட் இஸ் அகெயின் பர்சனல் கொஸ்டின். ஐ டோன்ட் திங்க் பீப்புள் வாண்ட் டு நோ. சார், ஹவு டு மேனேஜ் குவாலிஃபைங் பேப்பர்? அதுதான் கஷ்டம்ப்பா, அதுதான் கஷ்டம். ஹவு டிட் யூ ஜகிள் பிட்வீன் நீட் பிஜி அண்ட் யூபிஎஸ்சி? சேம், யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி. Then for current affairs, I told her, how do you manage qualifying? After completing 1 year in Aram, I continue studying for free next year. அதெல்லாம் Aram will answer. See, my timetable, I think you guys have, I've told it before, you guys can see that video to know my timetable. See, how to study an NCERT book? Is it to memorize all or what, sir? Yeah, you have to remember every line in an NCERT book, including the maps and the front and last page also. Okay. Sir, your Instagram ID, please, or is this correct? ஒரு ஐடி தான் இருக்கு, நீங்க பாட்டு ஏதோ ஃபேக் ஐடியிலலாம் போய் இது பண்ணி. ஐ திங்க் திஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஒன் ஒன்லி, தட் அரவிந்த் ராதாகிருஷ்ணன் 97. வாட்ஸ்அப் நம்பர்லாம் நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராம்லேருந்தே கேட்டுக்கோங்க, நான் அதில் அனுப்புகிறேன் குரூப்பாக சொல்லி. அப்புறம் எனக்கு வந்து நைட் கால் பண்ணி நீங்கள் வெறும் தாசா. See, I don't have a friend circle. Okay, I studied on my own because my work was like that. Okay, Rudyard Kipling, நல்ல ஆத்தர். அவரோட போயம் நீங்கள் எழுதினா, அவர் போயம் எழுதியிருக்காரான்னு தெரியல, எழுதியிருந்தாருன்னா அதை எழுதிக்கோங்க. ஓகே, see, please let us know if you are supposed to memorize the quotes and poems verbatim. See, this is one question I had myself. Okay, நான் வந்து என் ஸ்டேட் போர்டு எக்ஸாம்க்கு இதுதான் நான் பண்ணேன். என்னன்னா அங்கே உட்காந்து ஐ யூஸ் டு மேக் மை ஓன் கோட் அண்ட் ரைட், அண்ட் அதுக்கடியில் அனானிமஸ்ன்னு எழுதிடுவேன். சரியா, அவருக்கு என்ன அந்த எக்ஸாம் கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன தெரிய போதா என்ன இது எழுதின கோட்டா எழுதாத கோட்டான்னு. அதனால நான் வந்து சும்மா என் கோட்டே நான் எழுதிடுவேன். ஓகே, ஐ யூஸ் டு ரைட் ரேண்டம் கோட்ஸ். ஓகே, ரெயின் இஸ் இது பிகாஸ் ஆஃப் குட் பீப்புள் ஆர் தேர் இன் த வேர்ல்ட், தட் இஸ் வை ரெயின் கம்ஸ். ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம தமிழ் கோட்டு. அதனால அதை எழுதிட்டு சைடில் அனானிமஸ்ன்னு போட்டுருவேன். அவங்களுக்கு என்ன தெரியும், அது ஐ யூஸ் டு டூ திஸ் ஆல்சோ. ஐ யூஸ் டு ரைட் ஓல்ட் இண்டியன் ப்ராவப். ஓகே, ஆனால் அந்த ப்ராவப்பே நான் அந்த எக்ஸாம் ஹால்குள்ளே தான் எழுதினேன். ஓகே, ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் டெக்னிக்ஸ் யூ ஹேவ் டு டெவலப். ஓகே, சி அகெயின் யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் பி தேர். அந்த
எக்ஸாம் ஹால்குள்ளே போயாச்சு. யூ மைட் நாட் கெட் திஸ் அட்டெம்ப்ட் டு ரைட் த மெயின்ஸ் அகேன் ஆல்சோ. அடுத்த ஃபிலிம்ஸ் கிளியரே பண்ணலன்னா மெயின்ஸ் எழுதவே முடியாது. ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட் இஸ் ஒன் டைம் when you have to do the best and come out somehow. ஓகே, நம்மளுக்கு முடியுதோ முடியலையோ அங்கே உள்ளே போயாச்சு. படிச்சதை வச்சு தான் எழுதணும், படிக்காத வச்சும் ட்ரை பண்ணி எழுதணும். ஓகே, somehow you have to write something, you know. You have one template for all type of questions or unique my template was always syllabus only. நான் அதை ஓப்பனாகவே நான் சொல்கிறேன். ஓகே, can we use philosophical quotes in essay paper? அதுதான்ப்பா கேட்குறாங்க அவங்க. This is your first attempt. No, fourth attempt. Unable to reproduce the related facts in questions. I can vaguely remember. See, that again everybody has. What I used to do, right? GDP ஞாபகம் இல்லைனா ஒரு 5% இங்கே நான் போட்டுருவேன். தட் இஸ் 1.5 to 2.5 2.5 to 3.5. ஸோ அவங்களுக்கு பேசிக்காக இது சார் பிகினர் எப்படி மீன்ஸ் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன். See, also I forgot to tell you this. I wanted to tell you, yeah. Mock test, right? I don't know how you guys write. I never had time to sit and write for 3 hours together. Okay, நான் பாதி நேரம் இங்கே ஹாஸ்பிட்டல் இங்கன்னு சுற்றிட்டு இருக்கிறேன். வாட் ஐ யூஸ் டு டூ இஸ் எவ்ரி டே 1 hour I used to write. ஓகே, 1 hourனா அதில் வந்து பேசிக்காக மை ஐடியா யூஸ் டு பி 7 to 8 10 markers in 1 hour. அண்ட் லாஸ்ட்டில் வந்து 5 15 markers in the last hour. ஓகே, இதுக்கு நடுவில் தான் தட் செகண்ட் ஹவர் தான் நான் ரன்னிங் ரேஸ் மாதிரி ஓடுவேன். லாஸ்ட் ஹவர் ஆல்சோ இல் கீப் இட் ஃப்ரீ, ஃபர்ஸ்ட் ஹவர் ஆல்சோ இல் கீப் இட் ஃப்ரீ. ஓகே, ஸோ திஸ் யூஸ் டு பி மை பேட்டர்ன். மண்டே வந்து 1 to 8 எழுதினேன்னா டியூஸ்டே வந்து 8 to 15 ஐ யூஸ் 8 to 14 ஐ யூஸ் ரைட். வெனஸ்டே யூஸ் ரைட் 15 to 20. ஓகே, ஏன்னா எனக்கு அவ்வளோதான் டைம் இருந்துச்சு. நான் கொஸ்டின் பேப்பர் எழுதுவேன்னா புது சப்ஜெக்ட் படிப்பேன், புது சப்ஜெக்ட் தான் நான் படிப்பேன். பட் எழுதி தான் ஆகணுங்கிறதுனால ஐ ஸ்ட்ரைட். அண்ட் வெனஸ்டே நைட் எல்லாத்தையுமே ஸ்கேன் பண்ணி பவித்ரன் சாருக்கு அனுப்பிச்சு அவரை கடுப்பு ஏற்றுவேன். ஓகே, ஸோ திஸ் யூஸ் டு பி மை ரொட்டீன். ஐ ஃபெல்ட் இட் வாஸ் ஈஸி பிகாஸ் ஐ நோ தட் ஐ வில் ஃபினிஷ் த பேப்பர் இன் டைம். ஓகே, எனக்கு லாஸ்ட் 1 hourல நீ 9 questions எழுதணும்னு சொன்னால் கூட நான் ஃபாஸ்ட்டாக எழுதி முடிச்சிருவேன். ஐ வில் நெவர் பி லைக் இந்த கொஸ்டின் அழகாக எழுதணும்னு நான் எழுத மாட்டேன். முடிக்கணுங்கிறது தான் ஐடியா இருக்கும். ஓகே, சம்டைம்ஸ் செல்ஃப் டவுட் ஹேண்டில் பண்ணுறது ஹார்டாக இருக்கு. குட் மார்க்ஸ் ஆர் பாசிங் ரேஞ்சில் இல்லாதப்பா அது எல்லாருக்குமே தான் இருக்கும். யூபிஎஸ்சியோட குட் மார்க்ஸ் என்னங்கிறது அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும், நம்மளுக்கு தெரியாது. ரிசல்ட்ஸ் வர வரைக்கும் ஃபுல்லாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல மெயின்ஸுக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு யாருக்குமே கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது ரிசல்ட்ஸ் வர வரைக்கும். ஸோ வாட் ஐ யூஸ் டு டூ இஸ் நான் ஆப்ஷனல்ஸும் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி மட்டும் ஆர் இங்கிலீஷ் தமிழ் மட்டும் ஐ யூஸ் டு ரீட். ஓகே, டில் மெயின்ஸ் கேம். ஓகே, டிட் யூ யூஸ் ஃப்ளோ சார்ட்ஸ் டயக்ராம் பிகாஸ் ஐ சி மெனி பேப்பர் வித் லிமிடெட் ரிட்டன் கண்டென்ட். டு யூ ரிப்பீட் த பாயிண்ட்ஸ்? எஸ், ஐ ரிப்பீட் த பாயிண்ட்ஸ். பட் அதே நேரத்தில் நான் வந்து என்னென்னா ஃப்ளோ சார்ட் டயக்ராம் இஃப் ஐ நோ. ஓகே, நான் வந்து இதை வீட்டிலே நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு நான் போயிருக்கேன் எக்ஸாம் ஹால்னா ஐ யூஸ் டு டூ. அங்கே உட்காந்து ஐ நெவர் மேக் அ ஃப்ளோ சார்ட். ஓகே, தட் இஸ் பேசிக்லி வாட் யூர் ரைட்டிங் தேர் யூ ஷுட் பி கான்ஃபிடென்ட். ஓகே, நாங்கள் புதுசாக ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் போட்டு பாதி ஃப்ளோ பண்ணதுக்கப்புறம் அது எண்டே ஆக மாட்டேங்குதுன்னா நான் என்ன பண்ணுறது? ஓகே, சேம் வே எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் வெரி ஈஸி டு ரைட் இன் ஃப்ளோ சார்ட்ஸ். பட் வாட் ஐ ரியலைஸ் இஸ் கொடுத்ததே 2 பேஜ் தான். ஓகே, அதில் நான் பாதி பேஜ் ஃப்ளோ சார்ட் போட்டேன்னா கண்டென்ட்டே இருக்காது எழுதுறதுக்கு. ஸோ ஐ யூஸ் டு ரைட் ஃப்ளோ சார்ட்ஸ் லைக் this horizontal flow charts. Okay, so these are all techniques you'll realize. Okay, எனக்கு ஒரு டவுட், நீங்க தான் இதுலயும் டவுட்ஸ் கேக்குறீங்களா இல்ல உங்களுக்கு யாருக்கும் டவுட்ஸ் இல்லையா? வாட் ஷுட் ஐ ப்ரிப்பேர் ஃபர்ஸ்ட், ப்ரிலிம்ஸ் ஆர் மெயின்ஸ்? மெயின்ஸ் யூ ப்ரிப்பேர், மெயின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போதே ப்ரிலிம்ஸ் சிலபஸும் வந்துடும். வென் ஷுட் யூ ஸ்டார்ட் சிசெட்? அதே கொஸ்டின், as early as possible. Yeah. Okay, see. Like I told you, right? Those 3 months daily I used to write 1 hour question. Okay, so my newspapers at least for 1 to 2 weeks it used to lie in my room only. Okay, நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா பக்கத்தில் there'll be another chair, அதில் சும்மா நியூஸ்பேப்பர் வச்சு whatever I read I'll keep it on the chair. Okay, so என்னன்னா I will somehow remember that அது ஏதோ ஒன்று நான் படித்தேன் related to that, because when I'm reading itself I won't read a newspaper randomly. I'll be like, okay, இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் ஒன்றுமே ஜிஎஸ்லேருந்து இல்லையா, அடுத்த பேஜ் இதில் ஏதாவது ஜிஎஸ் இருக்கானா ஜிஎஸ் மட்டும் I'll remember. Okay, GS3 economics and GS2 polity I remember. So when I'm writing a question paper, see automatically GS 1 2 3 in one week you'll write 2 papers, 3 days. Then Saturday Sunday third paper half you'll write. So automatically somehow this one value addition point will come which I have missed. Okay, adanaala what I'll do is that paper I'll open and read. Second thing is I used to have photos on my phone. Okay, இப்போ இது ஒரு நல்ல பாயிண்டா இருக்கு, பட் நான் மெடிசன் பாயிண்ட்னு வச்சுக்கோங்க. Okay, I'm not going to read medicine optional, still my mains is over now. I'll take a photo of that and keep. And I used to have albums. Okay, GS1 album, GS2 album I used to have. And the photos la dhaan irukum. Adilenda I'll go back and search for that. Okay, third point is what I realized with me is or value addition point, if I don't remember, read panni if I don't remember
அதை எவ்வளோ தடவை ரீட் பண்ணாலும் ரிமெம்பர் ஆகாது. ஓகே, ஒன்லி திங் இல் ரிமெம்பர் இஸ் அதை நான் மறந்துட்டேங்கிறது மட்டும் தான் ரிமெம்பர் பண்ணுவேன். ஓகே, ஸோ சம்டைம்ஸ் என்னன்னா there will be certain points which automatically you will remember. ஓகே, inflation is something you will always forget. Inflation percentage. ஓகே, இது சிபிஐ எவ்வளோ ஏறிச்சுங்கிறது யூ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர். தட் இஸ் ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன்ஸ் ரீச் ரெக்கார்ட் ஹைன்னு போடுவாங்கல்ல, ரெக்கார்ட் ஹை இட் ரீச் யூல் ரிமெம்பர். ஓகே, 1.8 lakh crore something you'll remember the value. So when values which you remember only you should repeatedly remember. Okay, health expenditure, education expenditure, how much they're needing, இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா these are all common value addition points which people miss. Adi if you remember these common value addition points which you can use for multiple paper, health GDP where you can write ஹெல்த் ஆர் எஜுகேஷன் எஸ்எல் எழுதலாமா? அடுத்த பேப்பர் என்னது, சொசைட்டியில் எழுதலாமா? சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் GS2ல எழுதலாமா? GS3 எக்கனாமிக்ஸில் எழுதலாமா? அடுத்தது எத்திக்ஸ்லையும் எழுதலாமா? லாஸ்ட்டாக மெடிக்கல் சயின்ஸ், மெடிக்கல் சயின்ஸ்லையும் எழுதலாம். ஓகே, நான் ஏதோ ஒரு பேப்பர் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேனே. ஆமாம், ஆல்மோஸ்ட் 4 பேப்பருமே சொல்லிட்டேன். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த பாயிண்ட்ஸ் யூ ஷுட் ரிமெம்பர். ஓகே, தட் இஸ் யுவர் வேல்யூ அடிஷன் பாயிண்ட்ஸ் ஷுட் பி வெரி வெரி மினிமல் as much as possible. I used to have one note where I had this quotes, value addition, everything together. If I have that, I'll post it. I don't have Telegram channel. அந்த அளவுக்குலாம் டைம் இல்லை. If I have it, I'll circulate it somewhere. Okay, probably in my Instagram or something. I used to have points which I repeat every time. For example, this health expenditure, I remember very well. I wrote it in essay, GS3 also, and ethics also this time. Okay, so that is how you should study. Vilya, இருக்கிற பாயிண்ட்லாம் நான் வேல்யூ அடிஷனாக எடுத்துக்க போகிறேன்னா it might not be correct. Okay. காமெடிஸ் ஆட் பண்ணால் பேக் ஃபயர் ஆகாதா? அதே மைட் பி திங்க் லைக் நாட் அ சீரியஸ் கேண்டிடேட். நீங்களே என்ன சீரியஸ் கேண்டிடேட்னு நினைக்கும் போது, சரி நான் கேண்டிடேட் இல்லை, நீங்களே என்னை வந்து சீரியஸ் பர்சன் நினைக்கும் போது காமெடி பண்ணால் பேக் ஃபயர்லாம் ஆகாது. யூ கேன் யூஸ் போர்டு. ஓரல் ஸ்பீக்கிங் மேக்கிங் போரிங். ஓகே, சி Okay, see, I personally think I should concentrate on mains during this period while not having clearing prelims all these years at first place. Is it normal to think this way for serious senior aspirants, or should we do mains preparation anyways? Yeah, you have to do mains preparation irrespective of the result. Okay. Can you also discuss about Hindi paper? Okay, and first service preference. What was your plan to complete syllabus? Which pen is easier? Gel pen. I used to write this pentel pen. Okay, I used to write. See, current affairs compilation and all I never followed. Sir, முடிச்சாச்சு. Okay. இந்த ரேஞ்சுக்கு வந்துட்டு அவங்க சிட் கொடுத்து வாய மூடுன்னு சொல்லு. இல்லை they told something about essay competition. சார் உங்களை பற்றி தான் பேசியிருந்தேன் இந்த குரூப்பில், பைத்தன் சார் உங்களை பற்றி சொல்லி வச்சிருக்கேன் அதில் கேட்டு. Okay, see, I think we have come to the doubts here. Okay. See, how to handle economics with science background is, I think, easy only. See, yeah, way forward for all questions is a very important thing. 100% you have to write a positive conclusion because they don't want you to write a sad conclusion. இருக்கிறது இப்படி தான் இருக்கு, எதுவும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றதுக்கு நீங்க உள்ள வரல சிஸ்டம்குள்ள, சரியா? இருக்கிறத நல்லா ஆக்குறதுக்காக தான் வரீங்க. So you have to write a good conclusion. Okay. See, if you know the syllabus fully, Telegram newspaper free line in the group lo podreenga. See, if you know the syllabus fully, I am 100% sure that you can write everything. Okay. See, I think if I missed some questions, right, you just text me on Instagram. I'm generally available on Instagram. Okay, adukku na follow pannunla na solla and alavukku na varala. Normalaave text பண்ணாலே நான் ரிப்ளை பண்ணி வித்தின் 2 to 3 days I'll reply. ஓகே, ஃபாலோ பண்ணாதான் ரிப்ளை பண்ணாலாம் நான் எதுவும் சொல்லிலாம் நான் இது பண்ணேன். யூஸ் போர்ட் சார். போர்டு யூஸ் பண்ணலாமா சார்? இத்தனை மணிக்கு எல்லாருக்குமே பசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கும். யாருமே படத்துக்கு போலையா இன்னைக்கு? அது சொன்னாங்களா சார் ரிவ்யூ? நான் எந்த படத்தையுமே நான் சொல்லப்பா இங்க. Okay, see, can you reorder questions? You can't reorder questions, but you can answer it in your own way. Okay. See, one controversial thing I lastly tell, okay, before going to medical science, அது நீங்க யாரெல்லாம் மெடிக்கல் சயின்ஸ் இல்லையோ ரெஸ்டா தூங்குங்க, பேசுங்க, என்ன நாள் பண்ணுங்க. ஏதோ ஒரு 2 பேர் என்ன மாதிரி மெடிக்கல் சயின்ஸ்னா என்னன்னு தேடிட்டு இருந்த ஆளுக்கு உபயோகமா இருந்தா எனக்கு யூஸ்ஃபுல். ஓகே, controversial thing is, see, lot of people advise me this means is right
15 marks first, then 10 marks second. Okay. Some people told, no, write 1 to 5, 10 to 15, 10 to 20, then 5 to 10. Okay. Then somebody told, write what you know first, then write what you don't know second. Okay. மை ஹம்பிள் சஜஷன் இஸ் உள்ளே போய் என்ன மைண்டில் வருதோ அதை எழுதுங்க. ஓகே. நம்ம எப்படி இருந்தாலும் 20 கொஸ்டின் முடிக்கணும். ஃபஸ்ட் எழுதினாலும் சரி, லாஸ்ட் எழுதினாலும் சரி. த ஹோல் பாயிண்ட் வாட் ஐ ரியலைஸ் இஸ் when you write 15 markers first, right, you tend to write a lot more content. Okay. For me, I had this mental map that 6 minutes for 10 marks, 6 to 7 minutes, 7 minutes for 10 marks, 12 minutes for 15 markers. Okay. Because எனக்கு என்னன்னா அந்த பழைய இன்ஜின் மாதிரி அந்த ஸ்டார்ட் பண்ணால் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் போகும். அது அந்த பாதி கொஸ்டின் போனதுக்கப்புறம் தான் ஸ்பீடே பிடிக்கும். ஸோ 10 மார்க்னா அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்பீட் பிடிக்கிறதுக்குள்ளே எண்டு, அடுத்த திருப்பி ஸ்லோ ஸ்டார்ட் ஸ்பீடு எண்டு, ஸ்லோ ஸ்டார்ட் ஸ்பீடு எண்டுன்னு இப்படி போகும். ஸோ ஐ யூஸ் டு ஃபைண்ட் தட் ரைட்டிங் 15 மார்க்கர்ஸ் ஏர்லியர் யூஸ் டு பி யூஸ்ஃபுல். பட் ஐ டென்ட் டூ தட். நான் என்னன்னா இந்த பேப்பர் ஃபஸ்ட்டு 10 மார்க், இந்த பேப்பர் ஃபஸ்ட்டு 15 மார்க்னா அந்த மாதிரி மாற்றி எழுதினேன். ஸோ இட் ரியலி டசன்ட் மேட்டர். ஓகே. இதெல்லாம் தான் இந்த ரேண்டம் கொஸ்டின்ஸ் எவ்ரிபடி வில் ஹேவ். ஆனால் யாருக்கும் கேட்க பயமாக இருக்கும், கேட்டால் காமெடியாக இருக்குமோன்னு பயமாக இருக்கும். அதனால் நானே சொல்லிட்டேன். ஓகே. ஸோ லாஸ்ட்டாக one thing is about Hindi. Okay. Hindi, as far as I know, is you should என்னன்னா I chose Hindi because my second language was Hindi. My mother tongue is Tamil. Okay. ஸோ நான் தமிழ் எனக்கு எழுத படிக்க பேச நல்லா தெரியும் பிகாஸ் வீட்டில் அதுதான். ஓகே. அண்ட் ஐ நோ டு ரீட் ரைட் ஆல்சோ பிகாஸ் I've been in Tamil Nadu. Because of my father's profession being in a transferable job, my parents thought it wise to learn Hindi because அந்த டைமில் 2004-5 if you go to Delhi na, will there be Tamil school? It used to be, we thought it was difficult to find, but in the end there were. But I genuinely started learning Hindi. Okay. So that is why I chose Hindi as my Indian language. Okay. There's no other two things to that. Second, I used to work a lot on this thing called Mohavre, Lokoktya, then synonyms, antonyms, then phrases and grammar. Because அது எப்படி இருந்தாலும் தமிழில் கேட்டால் பேசிடுவேன். ஆனால் ஹிந்தியில் வந்து நம்ம அது ஒரு நியூ லாங்குவேஜுங்கும் போது ஆல்ரெடி ரெடி second language, it was new to me. 5 years or 7 years since 10th standard I have not read Hindi. Okay. So that is very important. You should know the grammar and the translation very well. Okay. Because those are mark scoring areas. Okay. Same way, reading comprehension is like bread and butter for everybody. Essay, again, you have to be thorough with it. Okay. You have to practice writing essay for Hindi. See, again, Hindi na எடுத்ததுனால I had to practice for that. If you're comfortable in Tamil, go ahead with Tamil itself. Okay. I don't think that is too much of a controversial subject because as it is in the qualifying paper only, நீங்க அவ்வளவு யோசிக்க வேணாம் அதை பத்தி. Okay, coming to medical science. If you guys are interested in medical science, you listen. Illana, don't listen. Okay. Good thing is medical science is undergraduate level. Syllabus-லயே போட்டிருப்பான். அது ஒன்ன சொல்லி தான் நான் எல்லாரையும் ஆஃப் பண்ணுவேன். ஆனா அதனால எந்த ஒரு யூஸ் கிடையாது. But the benefit is, if you guys were serious in MBBS, you liked MBBS, you studied MBBS thoroughly, நீங்க படிச்சது புரிஞ்சு படிச்சீங்கன்னா medical science is a way to go because it is one less subject to study. For me, that was the thing. Okay. I was decent clinically and theoretically. அதனால I was like, அவங்க பாடியிலேருந்து என்ன ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாலுமே I will be able to answerங்கிற தைரியம் எனக்கு இருந்துச்சு. Unlike other subjects where other optionalsல எனக்கு இந்த கொஸ்டின் நியூவாக இருந்துச்சு, அந்த கொஸ்டின் தெரியலன்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு உள்ளே போனால் எல்லா கொஸ்டினும் தெரியுங்கிற ஐடியா எனக்கு இருக்கும். ஓகே. ஸோ தட் இஸ் மை ஐடியா ஆன் சூஸிங் மெடிக்கல் சயின்ஸ். பேசிக்லி ஒன் லெஸ் சப்ஜெக்ட் டு ஸ்டடி. சரியா? செகண்ட்லி, the syllabus for medical science, if you see, is very, very simple. Okay. UG la, when you read for medical sciences, there will be these things called important questions. Okay. Ideally, doctors should know everything, but exam எழுதுறதுக்கு they'll always have these important questions. Okay. These are the important parts of the body, important parts in anatomy, physiology, you should know. They have basically only told these things to read in the syllabus. Okay. So if they suppose give stomach as one term in the syllabus in anatomy, they will only ask stomach. If they have asked blood supply of stomach, only blood supply of stomach they'll ask. Okay. So whatever they have given in the syllabus, read only that, because they cannot go away from the syllabus. Twice I've written medical science and I've analyzed 10 years, 15 years paper of medical science. They will only ask what is given in the syllabus. They won't go 1 inch more than that. Okay. The issue comes where is certain subjects like anatomy, general surgery, pharmacology have certain terms which is very broad. So there is something called blood and nervous supply of the upper limb. That is one separate volume of anatomy. Okay. So these things alone you have to be prepared, or 2-3 subjects alone you have to learn everything in that in that book and be ready for any question to come. Okay. Apart from that, it is a cakewalk if you have done MBBS, if you liked MBBS and you've done MBBS decent
decently enough. Okay, nalla pannum kuda, it's not that you should have done it good, you could have done it decently also, and you would have done it, you will be able to do. Okay. Secondly, they ask me that see, medical science, there are very less question paper, very less institutes, are very less teaching material for studying material for medical science. Okay, I would suggest, see, the examiner or the exam paper setter is not going to take XYZ institute and, oh, this fellow's asked this question, we'll ask this question. That's not going to be the thing. They will take standard book. Okay, they will take Davidson's medicine or Bailey surgery and ask a question from that, because that is what they will suggest in the answer key also. So I would suggest you, because it's very focused syllabus, read that only from the standard books which you read in your undergraduate. Don't read new books for this, read what you read in undergraduate itself. Okay. Thirdly, the thing is, medical science is a bit of a lengthy paper, so you have to ensure that you are able to complete the paper in time, which is very, very important, because already the marking might be in the moderate range. You won't get very high scores in medical science, but the advantage is that because you've studied for 5 years medical sciences, you can spend less time on optionals and study more on general studies. Whereas others who have taken optionals and they're reading it for the first time, they have to spend 50-50. That is, optionals also important, GS is also important. But because you have studied it for 5 years and given paper separately, consider that as your coaching background and study more for general studies. That's what I did. Okay. Always remember, this is for everybody optionals. There is 1 week gap between the two subjects. Okay. So either you have a lot of time to revise one extra time for optionals. So always remember, spend that much less time in optionals because there is one extra week for you to study. Okay. And questions are very pointed in medicine. It's not very confusing or anything. Case studies are asked, but they're very simple case studies which you've already seen in your undergraduate level. This is for this thing. I think Hindi and medical science is one select group which I have explained separately. Now the floor is open for questions. People here, because idhula na irukkiradhu ellarume na vandu I've answered. Yeah, please do brainstorm for a question. உங்களுக்கு யாராச்சும் ஒரு question இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. This yeah. No. See, I'm generally very open about all this. There is one book called Unique Publications Hindi. Okay. Unique Publications or copy for Hindi is there. Okay. In that, enough number of muhavre, lokukti and all this grammar and all is given. You just read that. If your second language is Hindi, that is more than enough. Okay. Don't waste time on certain things which you know that you'll be able to do. Okay. It is a passing paper. Read only andalavukku. Okay. Don't waste time, because general studies and optionals is much more important to study. Okay. Yeah. See, this is a very good question. Thanks for asking. So what I used to do is, previous year questions, I used to just brainstorm. I never used to write. Okay. Thing is, I didn't have time to write. So I used to only write new questions. Okay. That is, if like suppose Aram's mains answer writing la mattum I was there. I used to write answers and I used to send it online to sir. Okay. The thing is, previous year questions, I used to take the question, I used to print it out, I'll read it. Okay. Read பண்ணிட்டு இதுல what all points I'll write brainstorm பண்ணேன். How much time I'll have for brainstorm? 30 seconds to 45 seconds for 10 marks, 1 minute for a 15 marker. So basically that whole paper I'll finish in 30 minutes. புரியுதா? ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின். பிகாஸ் நீங்கள் பிரெயின் ஸ்டாம் பண்ணுறது தான் உள்ளே எழுத போகிறீங்க. ஓகே, லைக் தட் சம்படி ஆஸ்ட் இல்லையா, நம்ம உள்ளே போயிட்டு மாற்ற போகிறது கிடையாது. உள்ளே எழுதியாச்சுன்னா எழுதினது தான், யூ கான் சேஞ்ச் இட் நவ். அதனால ஐ யூஸ் டு ஃபினிஷ் ஒன் ஹோல் ஜிஎஸ் பேப்பர் in 30 minutes, because that is the time needed for me to brainstorm. But என்னன்னா அது முடிச்சுட்டு 15 minutes I need break. ஏன்னா my brain would have been ஹீட் ஆகிருக்கும் அந்த அளவுக்கு. நம்ம you have to put stress to remember all these points and brainstorm it at one go. That is how I used to approach previous year questions. Okay, and if I don't know a question, I'll be very open about it. I won't think too much. I will go online and search the answer. Pre-made answer will be there. அது அப்படியே டக்குன்னு படிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பேன். Okay, so this is how I approach previous year questions. I thought this I should share. Thank you for asking. Anybody else? So yeah, so sir is asking a very simple question, that நம்மளுக்கு வந்து தெரியாத கொஸ்டினா இருந்தாலும் ரேண்டமா எழுதணுமான்னு கேக்குறாரு. Okay, there are two schools of thought. Okay,
some people used to advise me ஒண்ணுமே தெரியலனா ஏதாச்சும் எழுதாதீங்க because the examiner will get pissed off. Okay, other school of thought was ஏதோ ஒன்று எழுதுங்க so that 0 mark 1 mark ஆச்சு கொடுப்பாங்க is another school of thought. Okay, what I used to follow is a middle path. Okay, Buddha's மத்திய மார்கா. ஓகே, இதுதான் ஹிஸ்டரியை ஜோக்காக எடுத்தால் இப்படிதான் நடக்கும். ஓகே, people who forget history are இதெல்லாம் வந்து காமன் கோட்ஸ். ஓகே, விச் யூ ஷுட் ரிமெம்பர் டு ரைட் இன் தி எஸ்ஏ. ஓகே, தீஸ் ஆர் ஆல் திங்ஸ். அந்த ஆன்டிதிசிஸ் முன்னாடி இதை நான் போட்டுருவேன். ஓகே, ஸோ லைக் பேசிக்லி கமிங் டு சர்ச் கொஸ்டின் என்னன்னா, மிடில் பாத் இஸ் பேசிக்லி தட் ஐ வில் நாட் வேஸ்ட் டைம் ரைட்டிங் தட் கொஸ்டின் ஓவரா. ஓகே, தட் இஸ் அடிச்சு விட்றோன்னு தெரியும். சரி, அடிச்சு விட்றோங்கும் போது சும்மா ஏதாச்சும் எழுதிட்டு வரணும் இல்லையா? அதை நான் ரொம்ப பிரெயின் ஸ்டார்ம் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ணி எழுதக்கூடாது. சி, 6 minutes for that question. Okay, will I use it 6 minutes for other question or this question? No, I will use it for this question, but probably 4.5 minutes. Okay, I used to write something relevant to that. If you are a serious aspirant who has read the entire syllabus, இந்த மாதிரி ரேண்டமாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க. ஓகே, தட் இஸ் ஆர் கேட்ட கொஸ்டின் நம்மளுக்கு ரேண்டமாக இருக்காது, ஓரளவுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும். ஓகே, அந்த ஐடியா வச்சு யூ ஹேவ் டு ஃப்ரேம் சம் ஆன்சர் அண்ட் ரைட். ஹவு டு ஃப்ரேம் அன் ஆன்சர் தான் நான் சொல்லிட்டேன். எனி கொஸ்டின் யூ டேக், நீங்கள் GS1 GS2 GS3 ஒரு சிலபஸ் எடுத்து யூ கேன் ரைட். சி 3 6 பாயிண்ட்ஸ் வந்துருச்சு. எத்திக்ஸில் ஒரு 2 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா 8 பாயிண்ட்ஸ் வந்துருச்சு. லாஸ்ட்டில் கன்க்ளூஷன், இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் ஆன்சர் இஸ் டன். ஓகே, திஸ் இஸ் ஹவு இட் இஸ். தட்ஸ் வை ஐம் டெல்லிங், இஃப் யூ கைஸ் கேன் கிவ் சம் கொஸ்டின் டு மீ, ஐ கேன் ட்ரை அண்ட் மேக் அன் ஆன்சர் அவுட் ஆஃப் இட் அண்ட் கிவ் இட் டு யூ. ஓகே, பட் எனிவேஸ் வாட் சார் இஸ் ஆஸ்க்ட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஏன்னா இட் இஸ் அகைன் இது வந்து there were two kinds of advices I got. சில பேர் என்னன்னா, ஒன்றுமே எழுதாத, நீ தப்பாக எழுதினா they will know that you're randomly writing, so it is going to backfire. But I felt middle path is better. Okay, don't waste too much time. அக்காக நான் வந்து தெரியாத கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணுறேன்னு சொல்லி 8 நிமிஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதும் வேஸ்ட்டு. ஒன்றுமே பண்ணாமல் 6 minutes மற்ற கொஸ்டின் யூஸ் பண்ணுவேனாலுமே இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள். ஐ ஹோப் ஐ ஆன்சர் யுவர் கொஸ்டின். எனிபடி எல்ஸ்? ஸோ நீங்கள் இப்போ ஆன்சர் செகண்ட் அவர் கிட்ட நம்ம ஆப்ஷனல்ஸ்க்கு நான் படித்தது மெடிக்கல் சயின்ஸ் ஆப்ஷனல்ஸு. அதுக்கு டெஸ்ட் சீரிஸ்னா நீங்கள் எனக்கு சொல்லுங்கள், நான் அட்டென்ட் பண்ணுறேன். சாரி, த திங் இஸ் மெடிக்கல் சயின்ஸ் ஆப்ஷனல்ஸ் ரைட் இஸ் வெரி நீஷிய சப்ஜெக்ட் மாதிரி ஆயிருச்சு. ஓகே, பீப்புள் ப்ரிஃபர் நாட் ரைட் தட். ஐ நோ டாக்டர்ஸ் ஹூ சூஸ் ஆந்த்ரோ சோஷியோ. ஓகே, ஸோ ஐ நெவர் வேஸ்டட் டைம் சர்ச்சிங் ஃபார் திஸ் திங். செகண்ட்லி, சி, அக்கார்டிங் டு மீ, நான் வந்து என் யூஜியில் விச் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஐ ஸ்கோர் குட், விச் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஐ டென்ட் ஸ்கோர் குட், ஐ நோ. ஓகே, ஸோ தோஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஐ டென்ட் ஸ்கோர் குட், ஐ ஸ்பெண்ட் மோர் டைம் இன் ரீடிங். Which I know I scored good, I didn't spend more time on reading. Okay, so this was my approach for medical science writing thing. Again, the PYQ or thing which I told sir was the same thing. Okay, I previous year I think 20 years paper or something I took for medical science. ஏன்னா போக போக என்னன்னா கொஞ்சம் ரேண்டமாகவும் இருக்கும் கொஸ்டின்ஸ் இன் மெடிக்கல் சயின்ஸ், ஓல்ட் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஆல். ஸோ தோஸ் ஆல்சோ ஐ டெவலப்ட் அன் ஆன்சர் அண்ட் கெப்ட், சப்போஸ் they repeat it. Okay, so in medical science there's a lot of repetition of questions from previous year questions. I don't know about other options, but this is what was there for medical science. Other options I think I might not be competent enough to answer. ஸோ ஆன்சர் ரைட்டிங்கில் இப்போ பார்த்தோம்னா லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குது. லைக் 150 வேர்ட்ஸ்குள்ளே எழுதணும் அண்ட் 2 pagesக்குள்ளே ஃபில் பண்ணணும். அப்போ நான் இப்போ வந்து 2 pages மைண்டில் வச்சு எழுதும்போது அந்த 150 வேர்ட்ஸுங்கிற லிமிட்டை வந்து கிராஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ ஹவு டு மேனேஜ் இட் ஆக்சுவலி? See, it is a basic guide only. Okay, neither you know nor I know, only UPSC knows if they penalize for excess words or something. That is, they'll give you penalized marks in the end in the mark sheet, but you will never know if it is for writing excess. Okay, idea is நீங்க 2 pages குள்ள எழுதும்போது you are not cramping this cramping words. Okay, that is குட்டி குட்டியா எழுதினா obviously you know you're crossing 150 words. Okay, அதே மாதிரி if you're writing very wide also they know it's not 150 words. Okay, the whole idea, I think what you're asking, how it can be answered in a better way which is useful to you and the audience is that 2 pages இருக்குல்ல, I used to mark குட்டி lines in the side. That is, first I will tell, right, நான் வந்து எப்போதுமே ஒரு குதர்க்கமான introduction I'll give. That is why this question was asked-ங்கிறத I'll explain it. He didn't ask that, but I will tell why you asked this question. Then I'll put one line, then intro, one mindல one intro I'll have. This is after brainstorming. There one குட்டி line I'll draw. Then first part of the body one குட்டி line, second part of the body குட்டி line, then conclusion. Okay, this will be my guide to write the answer. Okay, so if my introduction is crossing that kutti line, I know that this paper is going to this answer is not fitting this thing. So automatically my body I'll try to reduce. Okay, or I'll try to cut short introduction telling that this is not if it's not necessary introduction I'll try to cut short. Illa it is necessary, I feel that this introduction will create an impression on the exam
examiner on me means I'll include that and I'll reduce the body. Okay. So it is about space management rather than word and page management is what I would try to tell here. வேற யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ்? இதுக்கப்புறம் நானும் எக்ஸாம் போயிடுவேன், அதுக்கப்புறம் நானும் போய் எஃப்சியில் போய் சேர்ந்துருவேன். திருப்பி பேசணும்னா இன்ஸ்டாகிராம் தான். அதனால இப்போ கேட்கணும்னாலும் கேட்டுக்கோங்க. Okay, I think we have come to the end. One last time. Anybody? 1 second. 1 second, I'll come. Okay, this is again a good question. Revision enna, it used to be like, see, my answer paper writing and my subject used to be different. Okay, annik padicha subject la na answer eludha maten. Okay, I used to write the answer on a pona varam padichadu. So that used to be my revision strategy. Okay, so if I don't know a question, I'll not be very worried about it. I'll just open the paper and I'll open the book and I'll see what the answer is and I'll write. And then I used to submit to sir. அதனால தான் அவர் கன்ஃபியூஸ் ஆவார், ஏன் எனக்கு அவ்வளோ அதிக மார்க்ஸ் வருதுன்னு. சரியா, நான் பார்த்து எழுதினது அதெல்லாம். அது உள்ள மெயின்ஸ்ல இல்லை, மார்க் டெஸ்ட்ல. ஓகே, ஸோ தட் யூஸ் to be my revision strategy. Basically, previous weeks, whatever subject I've studied used to be the answer paper, what mock paper, which I'm writing the next week. But that week morning, what I read won't be the answer paper, which I'm writing in the evening. Okay, because that defeats the purpose. There are 3 types of memory: immediate, recent, remote. உங்களுக்கு மெடிக்கல் சயின்ஸ் கிளாஸும் எடுத்தாச்சு. யூ ஷுட் ட்ரை டு ரிமெம்பர் த ரிமோட் ரீசென்ட் மெமரி டு ஆக்மெண்ட் இட் இன் டு த ரிமோட் மெமரி. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் தட் அந்த செவரல் திங்ஸ் இன் இன்ஸ்டாகிராம் வரும். டூ திஸ் 20 minutes வேணா 40 minutes 20 minutes something and all. Nothing will work. Okay, you have to revise again and again and hope luck is on your side. ஆமா, yeah, see, ethics basically that's what same thing which I told in essay, the same format in a shorter way. I'll be like somebody, so probably Socrates or this somebody else, in Indian philosopher na Kautilya said, or somebody said so and so, why it is relevant. One more line, last line will be example. Okay, you can write relevant points. Okay, write common points, don't write the standard points which are there in the book. Okay, ஏன்னா அதுதான் எல்லாரும் எழுதுறாங்க. You write something like, probably now obviously when you're crossing Chennai, you should know all these signals are now heart shaped, yeah, red light. So that is one way of ethics, that comes under ethics only. Attitude, it changes the attitude. Okay, so attitude na theriyumla, that is ninga vandu red light red color ah paakradhu heart ah pathina, your attitude changes towards the red light. You want to accept it more. Okay, this is a basic idea. Okay, psychology. So idellame you should incorporate. Okay, you shouldn't be very this thing. And second thing is, not that I used to have this doubt that na eludradhu avangalukku theriyuma, chennai la red light avangalukku theriyuma na theriyadanalume, they just want to know if your understanding is correct. Okay, idha neenga attitude kadila eludana, integrity kadila eludakudadu. Okay, integrity kadila red light heart shape ah maatnaanga, it has no link with integrity. Okay, I think people who know what integrity, attitude, everything means will understand. Okay, attitude na, this is what is attitude. Okay, integrity is something else. Some officer or somebody is doing a correct thing. Okay, irrespective of what the situation is, that is integrity na, adukku ettapadi eludano. Okay, you shouldn't write integrity and be like red light heart aakinanga, or you shouldn't be like attitude and somebody is doing the right thing. Don't mix up stuff in ethics examples. Be very specific as to why this example is given. Also, one more thing, you can even make up examples in ethics. People have guided me like that also. I'm very good at making up stories. Inge paadi vishayam na joke adikanuna, I make stories up. Okay, half the thing which I tell, my some story I'm making, it is only to make a joke. Okay, it is not true incident. Okay, but you can make stuff up because they want to understand if you know what this idea is. Okay, so you have to ensure that you give some relevant example to what the subject is. They want to test your clarity of thought. Okay, they don't want to test how much of ethics you know or how much of this. They want to know, okay, indha ethics ne ivrukku theriyuma. They are there to mold you in the future as a civil servant. Okay, they will mold your ethics, they will make sure that you're truthful, your integrity, everything. But ungalku integrity na ennane theriyama neenga ulla poi, they can't make you a person with integrity. Adanal then they want to know the clarity of thought. Okay, so always this is also for other GS papers also, clarity of thought is very important. Okay, yeah, sure. On contemporary digital era. Okay, similar question was asked last year also on artificial intelligence. It was a
Yeah, sure. Huh? Yeah, last year இல்லையா அதை பார்த்த உடனே நான் எவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டேன்னு எனக்கு தான் தெரியும். ஓகே, ஸோ எனி ஜோக்ஸ் அப்பார்ட், சி திஸ் இஸ் பேசிக்லி வாட் ஐ வாண்ட் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினோட இம்பார்ட்டன்ஸ். ஓகே, சி ஒன்ஸ் ஷி செட் தட் கொஸ்டின் ஐ வாஸ் நாட் டேக்கன் அபேக் பை த வேர்ட்ஸ் ஆஃப் எத்திக்கல், வாட் இட் எத்திக்கல், அப்ஜெக்டிவிசம், சப்ஜெக்டிவிசம், மாரல், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இந்த 3 வார்த்தைனா எனக்கு இப்போ மறந்துட்டேன். ஐ ரெட் இட் வெரி வெல் இன் GS4 லாஸ்ட் இயர், பட் நவ் ஆப்வியஸ்லி யூ வில் லூஸ் டச். பட் வாட் ஐ ரியலைஸ், I understood what the essence of the question was. I linked it to a question I know last year, AI and ethics. Okay, so this is how you should simplify the question. This is how previous year questions also work. Okay, previous year question chumma padikka kudadu. What is the essence he is asking or she is asking, and on the essence ku what answer you are writing, how can you bring that answer back here? Okay, so this is the whole idea. Okay, now always remember ethics has a very specific definition. Okay, objectivism has a very specific definition. Subjectivism has a very specific definition. Okay, I hope you guys understand. See, definitions you can read from any book. Understanding should be the correct thing. You can make up definitions also, it doesn't matter. Okay, so being ethical, I think everybody know what ethics is. Everybody know. Okay, integrity, attitude, and one more thing, values. Okay, EIA வரும் அது, if I'm not wrong. Next is objectivism. Okay, objectivism means you should not, that is, if one thing is here, inge idukku 2 + 2 is 4 here na, it is 4 everywhere. Okay, just because somebody is more needy, the rule shouldn't change. It should be the same way. Okay, next is subjectivism. Subjectivism na, if one person is needy, okay, they don't have the necessary documents, but you know that they're genuine, you can be subjective to help them out. Okay, and moral, okay, see, moral responsibility na, it is basically, you see, what I'm trying to do is, this used to be my brainstorming. Okay, I'm just telling it out, I'm not trying to take a lecture to you guys. இதுதான் என் மைண்டில் ஓடுங்கிறத நான் ஓப்பனாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகே, சி லைக் திஸ் ஒன்லி யுவர் எஸ்ஏ கொஸ்டின்ஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு பி வேர் இட்ஸ் கோயிங் டு பி கன்ஃபியூசிங் அண்ட் டஃப். ஓகே, இதை இப்படி சிம்பிளாக ஆக்கிட்டு போனால் யூ கேன் மேக் மோர் ஐடியாஸ் அவுட் ஆஃப் இட். ஓகே, ஸோ இன் பப்ளிக் லைஃப் அண்ட் டிஜிட்டல் எரர். Okay, so basically what they're asking is AI in ethics mariye, they're asking digital revolution in India, digital India and ethics. Okay, idhaan kekranga, how does digital thing help in maintaining objectivism, how can you bring in subjectivism? Okay, this is the basic idea. Okay, ipo neenga basic common points for digital ethics enna, autonomy, this thing, another autonomy, fast tracking, speedy delivery of thing, integrity, adhe integrity ellathukkume neenga podala. Okay, integrity, then again objectivism itself you can bring it back in the answer. At the same time again 2 pages only, so 4 point mela therinjum use kadayadu. Okay, the downsides also you should write in subjectivism. Okay, so you have to basically answer why objectivism is good bad with digital era, why subjectivism is good bad in digital era, and then conclude the answer. Okay, so why is digital thing bad? It is faceless, there is lack of empathy, it is going to be a machine which is deciding your fate, not the person. Okay, ipo vandu one fellow doesn't have a supposedly one fellow doesn't have a registration, means person, probably you in the service can help him out. Okay, but a computer will not help him out. He'll be like, unak illa, you can't enter, that's all. But you as probably a DM or something will be like, no, this person is from this thing, I have another, okay, probably this is another passport is that, let him in, and the mari you can tell. Okay, so these are all the disadvantages. Okay, now why I'm telling these dialogues is you can include that in your ethics answer also. Okay, you can be like case, na the kutti box side solana is the case study. Computers will not, poor, an old person who is lacking necessary documents but has other records can be considered. This will not be considered by digital, this will not be considered according to the digital era. This is basically how you brainstorm. Okay, now last I told you before, right, what they're asking, objectivism oda plus minus in digital era, subjectivism plus minus and moral responsibility. Your conclusion should be on moral responsibility. Basically, what is moral responsibility? You cannot take a extreme stand in UPSC. Okay, not even in life also. Okay, na UPSC dhaan padipeno, extreme stand edukka kudadu, na UPSC padikka maatena, extreme stand edukka kudadu, always middle path. Okay, so the whole moral responsibility is that you should ensure that there is objectivism by digitalizing everything as necessary. However, keep some amount of subjectivism to ensure that in delivery of necessary services is maintained. Okay, answer ஏதோ மாதிரி வந்துச்சா, எனக்கு ஆன்சரே என்னன்னே தெரியல, பட் இருந்தாலும் somehow
I made up an answer. Now you just have to add on stuff. Okay. Because I'm telling it openly, it is taking 2 to 3 minutes. Okay. Either a mind when you're having a paper in front of you, underline stuff and write, it is going to be easier and faster. Okay. So the key point what you should understand is in the question and solve issue. Always break down a question and then see how the breakdown points are getting connected to each other. Make a body out of this question. Decide actually in my mind, no, I'm so used to this that I've now made up how in your tabular column. So my mind what is happening is first line will be about how this Arogya Setu happened. There was one thing in COVID, if you guys remember. It used to like I used to be very scared. 500 meter COVID case and I used to be scared. Okay. See that is something about objectivism where it is telling everybody how many cases are there, but it is not explaining that they're there in their home, they're not roaming around. Okay. So I'll write that Arogya Setu. Then introduction, what I'll do is I'll draw one box, put one division, objectivism, subjectivism. The ethical objectivism, subjectivism. Then inge kutti or box, moral responsibility. Then I will start my answer. Okay. Objectivism, kila pros, cons. Objectivism and digital. Pros, cons. Subjectivism, pros, cons. Last one, then another line. Then conclusion, way forward. How moral responsibility will help ensure that this subjectivism is balanced and end best of both worlds is included. Okay, so this is how your mind has to work. Okay, இது நான் ஒரு வருஷம் கழிச்சு பண்றதுனால எனக்கு 2 minutes ஆகுது. Okay, 2 to 3 minutes ஆகுது. When I was that time when I'm mains ready, it will take only 30 seconds because all this content is there in your head. You just have to bring it out. That is multiple sources you have to combine and bring it out. Okay, I think somebody else had it out. Policy and public. Should we understand it more and take steps to what is the thing about See, as far as as far as I remember, political theory is one book in NCRT, and one more book is there in NCRT for polity. Okay, 2 books are there. Both are not so big. Okay, Lakshmikant compare பண்ணும்போது they're not so big. But the thing is, why I'm telling you to mug everything up is I still remember in one prelims, right, they asked about legal right, land and legal right. அது அந்த NCRT தான் இருக்கு. In that pink box it will be given in this left side down low, and pink box it will be given. This is now no longer a constitutional right but a legal right. They ask, is it a constitutional right, legal right, or fundamental right? அந்த மாதிரி they ask. So see, that is from there. So we have to remember it. Other books. Okay. See, again, do you think UPSC is setting question paper from Lakshmikant or any book or some other any book? I don't want to name the book. Any book they're setting. Maximum we know is NCRT they will use. Okay, they might use. We don't know they use or not. But you think it's a standard book? It's a government that is a government affiliated organizations book. So it is standard, we assume. So see, these books again. What book you mentioned also? Yeah, I have to be very open that I read it for my first prelims, but then I realized that is not going to help me in GS2, so I didn't read it. Okay, I only read this analysis of this polity value, not the basic constitution and all. Constitution is important in prelims. Okay, after that it is only analysis of everything that is there. Yeah, okay, I think I've answered. Okay. This is a very last question. We'll finish with this. Okay. Do you have the clarity about approaching the things from the start of your preparation or learned lessons during the course? I learned everything that in the Marida Irukungrada after I wrote the mains only. Okay. So even for you guys also, right? Till we write the mains, till the interview is done, you'll never know you are correct or not. Okay. Only when the result comes, you know you're correct. Okay. See, nobody stopped me from giving these kind of advice, life advice. So in that way, so when I didn't clear, okay, but nobody listened to me. Clear ஆனதுக்கப்புறம் நீங்க உங்களுக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோ உட்கார வச்சு கேட்க வைக்கிறாங்க. Okay, or நீங்களே பிடிச்சு கேட்குறீங்க. Okay, so that is the whole point. When you cross the thing, right, I am just placing my perspective to you. Okay, what I felt happened. Okay, if you guys are going to just blindly follow me, I will myself advise, don't do that. Okay, you just have to take what I have told, apply it with yourself and do what you want to become the next topper in UPSC. Okay, you cannot be like this fellow did so, that's why this fellow did so and happened because he had these questions. Okay, if instead of Pallava and
all random stuff in history they ask me, I might not be standing here. Okay, so that is how the exam is. That is how it is. Also understand last thing while finishing. UPSC is important, but it is not the only way to success. Okay, it is not that I'm standing here and speaking. The only proof I can give that is I'm doing my PG also side by side. Okay, always remember that while it is important and it is a very good place to do good things for India and the world, it is one of the places to do good things for India and the world. Okay, I am not discouraging anyone from you. I'm just telling you in advance that if you get through this, very good. Give your everything, blood, sweat, and tears for this. Okay, but at the same time, don't think this is the only thing there is. There are multiple sources to be successful in getting a translational change. Okay, I'm not telling economically successful, financially stable. அதெல்லாம் நான் சொல்ல. Bringing I think all of you are here to bring a translational change. Okay, it is only a path. There are several paths to the final point. Okay, so this is one of the paths. It's a very good path which you have chosen, but don't take too much stress. Okay, because there will be stress at every point. Nandri vanakkam. Okay, so I think all doubts clear. No, done. Thank you all, and Thank you for your insightful and wonderful session, sir. So today on this momentous occasion, we'd like to announce winners of essay writing competition. So recently, essay writing competition was held on scope of artificial intelligence on education and allied activities for PCM 2026 students. So here are the winners. So the first prize goes to U Mitra from PCM 1 2026. He is our online student, so we request him to join us online. The cash prize of Thank you, ma'am. Thank you, sir. It was a great session. Thank you for. Am I audible, ma'am? yeah, you're audible. Please go ahead. Thank you, sir. It was a great session. So the cash prize of rupees You gave 10,000 many awarded to her. insights on how to. So Thank nice, you. so nice. I hope this is a I also thank Aram Academy for organizing the super. I hope this is a motivation for. Yes, sir. அதுக்குள்ள mic off பண்ணிட்டாங்க. I hope this is a good motivation for you and other candidates also. Go through the essay which ma'am has written, and probably that's one thing you should do. You should go through others' answers to ensure that your answer becomes better. Okay, மற்றவங்க வந்து கம்மியாக எழுதியிருக்காங்கன்னு சந்தோஷப்படுறத விட மற்றவங்க என்ன எழுதியிருக்காங்கிறத பார்த்து you should make yours better. Okay, and always try to compare from others to learn more and share information. That helps a lot. Thank you, sir. The second prize goes to Ms. Vinushriya Tulasi, PCM 6 2026 students. I request Aravind sir to present her the cash prize. So the cash prize of rupees 5,000 is being presented to her. Thank you, sir. So the third prize goes to Ms. Pranavi KR, PCM 6 2026 student. So I request Aravind sir to present her the cash prize. The cash prize of rupees 3,000 is being awarded to her. Congratulations to the winners. Thank you very much, sir. The session was very insightful and wonderful. Thank you, sir. Thank you all.